Kapitel 1. Ein kleines Dorf am Berghang. Der Einfallspinsel staat MIT aufgerissen Organ auf das Dach aus Unkraut und Lehm. Trug einen abgetragenen, vergilbten Baumwollmantel, der kaum wieder zu erkennen war und einen leichten, muffigen Jerek verstromt. Neben ihm lag sein zweiter Bruder, Hanju, und schlief tief und fest. Und so war ein leises Schnarchen zu hören. Etwa 1,5 Meter vom Bett entfernt stand ein baufelig Lemmwand, deren Oberfläche von langen Rissen durchzogen war, die sieht hinterlassen hat. Aus die sen Rissen drängen die leisen Klagelaut von Hans Mutter und das verführerisch Geräusch des Rauchens seines Vaters. Der Einfallspinsel schloss langsam sein etwas unruhigen Augen und wollte schnell in einen tiefen Schlaf fallen. Wusste genau, dass wenn jetzt nicht schlief, morgen nicht früh aufwachen und nicht mit seinen Freunden Holz hacken konnte. Bruder nah, Han Lee, war ein Name, den ihm sein Eltern unmöglich gegeben haben konnten. Sein Vater hat, angetrunken von grobem Reiswein, den alten Jong im Dorf gebeten, ihm diesen Namen zu geben. Der alte Jong hat in seiner Jugend mehrere Jahr als Schreiber für ein reiche Family in der Stadt gearbeitet. War der einzige im Dorf, der ein paar Schriftzeichen lesen konnte. Die meisten Kinder im Dorf bekämen einen Namen von dem alten Jong. Hanley wird nicht Bruder nah genannt, weil dumm oder begriffsstutzig war. Im Gegenteil, war das klugste Kind im Dorf und so ansonsten genauso aus wie die anderen. Außer in seiner Family hatte selten, das in jemandem mit seinem richtigen Namen, Hanley, ansprach, sondern meist nur mit Bruder nah, und dieser Spitzname ist im bis Hut geblieben. Der Grund dafür war, dass es im Dorf bereits einen Narren gab. Das war kein groß Sache, all anderen Kinder im Dorf hatten Spitznamen wie Hundejunges oder zwei Eier, die noch unangenehmer waren als Bruder nah. Obwohl Hanley dies an Reed verab schut, konnte sich nur damit trosten. Außerlich wirkte Hanley nicht besonders ansprechend, sein Hand waren dunkel, war ein typisches Dorfkind. Innerlich jedoch war als ander als naiv, viel riefer als ander Kinder in seinem Alter. Schon früh senti sich nach der Welt die draußen und träumt davon, einst tags sein Dorf zu verlassen und die glamouros Welt zu sehen, von der alte Jong so oft erzählt. Hanley wagte es nicht, mit jemandem darüber zu sprechen. Sonst würde all im Dorf verbluffen, ein kleines Kind, noch unerfahren, das es wagte, von so abwegigen Dingen zu träumen, die selbst sehen nicht einmal in Auergangsaugen. Man muss dazu sagen, dass andere Kinder in seinem Alter nur Hühner jagen und Hund fangen konnten, natürlich sind hier nicht die Genigen berücksichtigt, die mit dem Gedanken spielten, sich anderswo ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Hanleys Family bestand aus 7 Mitgliedern, 2 älteren Brüdern, einer älteren Schwester und ihm selbst, dem vierten Kind. Hat auch eine junge Schwester. In diesem Jahr war erst 10 Jahre alt, und sein Family lebte in ärmlichen Verhältnissen und hat selten genug zu essen. All im Haus wünschten sich nicht sehnlicher, als genug zu essen und Kleidung zu haben. Hanley war in diesem Moment halb im Schlaf, doch Kapitel 2, Chingno. Obwohl es als Kleinstadt bezeichnet wird, ist es tatsächlich nur geringfügig größer als ein durchschnittlich Stadt. Es heißt Chingno, aber nur die weniger ortskundigen Einheimischen nennen es so. Dieser Name hat sich in den letzten Jahrzehnten eingebürgert. Chingno ist nicht sehr groß, die Hauptstraße verläuft in Ost-West-Richtung durch den Ort. Es gibt hier nur ein Hotel, das Chingno Hotel, ganz im Westen gelegen. Reisend, die nicht auf der Straße schlafen wollen, haben kein ander Wahl, als in diesem Hotel zu übernachten. Gerade jetzt nahet sich von Westen her ein Karawan von Förderkutschen Chingno. Der Konvoi erreicht schnell das Chingno Hotel. Anzuhalten, fahrt weiter in den Ort hinein und holt schließlich vor dem Chuanxiang Restaurant. Das Chuanxiang Restaurant war nicht besonders groß, etwas altmodisch, verstromt aber dennoch einen Horch von Anteik. Das Mittag war das Restaurant noch recht voll, fast bis auf den letzten Platz besetzt. Ein korpulenter alter Mann mit rundem Gesicht und dichtem Bart stieg aus der Kutsche und führte einen etwas enjährigen, dunkelhäutigen Jungen in sich. Der Mann stolzierte mit dem Kind direkt in das Restaurant.
Einige Gaster Kanten den dicken alten Mann, sie wussten, dass es dort war, dicker Han, aber niemand erkannte den kleinen Jungen. Alter Han, diese dunkelhäutig Bengel wird dir mal seranlich sehen. Es du etwa heimlich eine Fair hinter dem Rücken deiner Frau, Nektarin plötzlich gemmend. Kaum waren die Wort ausgesprochen, brachen die die Händen in gelagter aus Paar. Ist mein Neff, natürlich sieht mir anlich, der dicke Altmann war überhaupt nicht verraget, tatsächlich schien sogar etwas erfreut. Die beiden waren unser Protagonist Han Li und sein dritter Onkel, immort als dicker alter Han bekannt, der 3 Tage lang ununterbrochen jurist war, Chingno zu erreichen. Nachdem ein paar Hofflichkeiten im den Gasten ausgetauscht hat, führte der dicke alt Han Li in den hinteren Teil des Gasthauses, in einen abgelegenen Innenhof. Kleiner Li, dich ein wenig in diesem Zimmer ich rufditch, sobald der Verwalter des inneren Ordens eintrifft. Ich muss jetzt die Gast unterhalten, sagt der dicke alt Han freundlich und dutet auf ein Zimmer im Innenhof. Dann drehte sich und ging hinaus. Draußen angekommen, beschlichen ein Lichts an Behagen, und fügte noch einige Anweisungen hinzu, benehmt anstandig. Es sind viel Leute im Ort, es ist besser, den Hof nicht zu verlassen, Joel, rief Han Li gehorsam. Leichtet ging als so, wie Han Li im Naxa. Han Li saw seinem dritten Onkel nach. Schopft von der Heimreise legte sich sofort eines Bett und schlief ein, diablich kindlich Angst zu sägen. Am Abend brachte mein Diener das Abendessen. Es war zwar nichts Besonderes, aber immerhin genießbar. Nachdem gegessen hat, räumte der Diener das Geschirr ab. In diesem Moment kam sein dritter Onkel. Wie war's? Hat dir das Essen geschmeckt? Hast du Heimweh gehabt? Fragte ein bisschen, antwortet Han Li gehorsam. Han Lis Vater freut sich sehr über Han Lis Antwort. Unterhielt sich ein weil im und erzählt Han Li stolz von seinen Erlebnissen. Allmählich fühlte sich Han Li nicht mehr gehemmt und begann, seinem dritten Onkel über als möglich zu plaudern und zu lachen. So vergingen die nächsten 2 Tage langsam. Am dritten Tag, als Han Li gerade sein Abendessen beendet hat und auf seinen dritten Onkel wartet, im übergeschickten Aus der Welt der Kampfkünste zu sprechen, hielt ein Kutsch vor dem Gasthaus. Dies Kutsch war ganz schwarz, ein ungewöhnlicher Kutschentipp. Am auffälligsten war die kleine schwarze Flagge in der Front. Sie war dem Schriftzeichen Chen in weiß rosa Rand bestickt und verströmt ein unbeschreiblich Aura des Geheimnisvollen. Beim Anblick dieser kleinen Flagge wussten alle Kampfkünstler. Im Umkreis von 160 Kilometern, das ein wichtige Persönlichkeit einer der führenden Sekten der Region, der 7. Sekte, eingetroffen war. Die 7. Sekte, auch bekannt als die Sekte der 7 Absoluten, wird vor über 200 Jahren von dem berühmten 7 Absoluten Unsterblichen gegründet. Die Kapitel 3, die Sekte der 7 Mysterien. Die Luft in der Kutsch war stickig, was angesichts der über 30 Kinder, die sich in dem Wagen drängten, verständlich war. Obwohl Kinder viel kleiner als Erwachsene sind, reichte dies Anzahl aus, die Atmosphäre in der Kutsch erdrücken zu machen. Han Li, der Schlau, schlüpfte sofort in ein Eck tief in der Kutsch und beobachtet die anderen Kinder heimlich. An ihrer Kleidung und ihrem Verhalten konnte man leicht 3 Arten von Teilnehmern dieser Aufnahmeprüfung erkennen. Die erste Gruppe saß in der Mitte der Kutsch, umringt und angeführt von den anderen Kindern. Der junge Mann in Brokat gewanden gehört zu dieser ersten Gruppe. Dieser junge Mann heißt Wu Yang, war erst 13 Jahre alt und das Altestkind in der Kutsch. Sein alter Überschritts war bereits die Vorschriften, aber hat einen Cousin, der einer einflussreichen Persönlichkeit der Sekte der 7 Mysterien verheiratet war, so dass selbst das Überschreiten der Altersgrenze kein großes Problem darstellte. Wu Yangs Family besaß ein Kampfkunstschule und war recht wohlhabend. Obwohl noch jung war, hat bereits Kampfkunst trainiert. Seine Fähigkeiten waren nicht besonders beeindruckend, aber mehr als ausreichend, Schwaklingen wie Han Li fertig zu werden. Jemand wie Wu Yang, seinem Geld und Einfluss, wird natürlich zum Anführer der meisten Kinder im Wagen. Ein andere Gruppe best und aus Kindern, die Wu Yang unterstützten.
Dies Kinder kämen aus unterschiedlichen Verhältnissen, einige besassen Leiden, andere arbeiteten als Tagelöhner. Kurz gesagt, sie hatten eins gemeinsam. Sie wären in Städten aufgewachsen, hatten Gelegenheit gehabt, das Verhalten gebildeter Menschen zu beobachten, und ihr opportunistische Nature war ihnen in Fleisch und Blut übergegangen. Daher unterstützten dies Kinder Wu Yang von ganzem Herzen und nannten ihn ständig junger Meister Wu. Wu Yang war MIT der Bewunderung der Kinder wollig einverstanden, a genus sie sogar. Die letzte Gruppe war natürlich Han Li dies Menschen stammten aus abgelegenen, Oden Gegenden, ihre Familien waren zumeist verarmt, und sie assen, was sie finden konnten. Nur wenig von ihnen saßen in der Küche, etwa 5 oder 6 Kinder. Sie workten meist schüchtern, sie wagten es nicht, MIT jemandem zu sprechen, sondern saßen nur die und beobachteten die anderen beim Reden und Lachen. Dies kleinen Kinder bildeten einen starken Kontrast zu den lebhaften und fröhlichen und boten einen eindrucksvollen Anblick. Die Küche verließ die Stadt Qingyo und Fujian Westen, dort quert mehrere Ort und sammelte unterwegs noch einige Kinder ein. Schließlich, am Nachmittag des 5. Tags, erreichten sie den Bergteicher, das Haupt der Sekte der 7 Mysterien. Die meisten Kinder waren beim Aussteigen von der wunderschönen Landschaft des Berges Teicher fasziniert. Erst als Wachter Wang sie zum Weitergehen drängte, kämen all wieder zu Sinnen und setzten ihre Reise fort. Der Bergteicher, ursprünglich Berg Luofeng genannt, soll der Ort gewesen sein, an die ein funfarbiger Phönix herbstürzte und sich in diesen Berg verwandelt. Später entdeckten die Menschen die unglaubliche Schönheit des Berges bei Sonnenuntergang, also ein rosafarben Wolk seinen Gipfel am Halt, daher der Name Bergteicher. Sieht die Sekte der 7 Mysterien die Kontrolle übernommen hat, können außenstehend dies Schönheit natürlich nicht mehr bewundern. Der Bergteicher ist nach dem Bergbeimung einer der größten Berge in Jingju und erstreckt sich über das größte Gebiet mit einem Radius von 16 Kilometern, der von sanften Hügeln bedeckt ist. Besitzt mehr als 10 Gipfel unterschiedlicher Größe. Die meisten von ihnen befinden sich in strategisch wichtigen Positionen und werden daher von Mitgliedern der verschiedenen Zweige der Sekte der 7 Mysterien besetzt. Der Hauptgipfel des Berges Teicher, der Sonnenuntergangsgipfel, ist besonders tückisch. Ist nicht nur der höchste Gipfel, sondern es führt auch nur ein schmäler Pfad hinauf, weshalb die Sekte der 7 Mysterien ein Hauptquartier auf diesem Berggipfel errichtet hat. Dieser Weg ist nicht nur extrem gefährlich, sondern die Sekte der 7 Mysterien hat in mit Dresden Walkposten gesichert, sowohl offenen als auch verdeckten. Ist praktisch unsicher, es gibt nichts zu befürchten. Han Li sah sich als plötzlich all vor ihm stehen blieben, gefolgt von einer häuslichen Stimme. Bruder Wang, was führt dich so spät hierher? Du bist 2 Tage im Versag, sagt Meister Yu, es gab einige Versorgeringen unterwegs. Ich bitte die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Wang, der Anführer der Gruppe, verbot sich respektvoll vor dem rosigen alten Mann. Sein arrogante Art war einem unterwürfigen Ausdruck gewichen. Welch Gruppe von Jungen wird diesmal hierher gebracht? Dies ist die 7. Gruppe, okay. Der Meister der Musikhalle blickte verracklich auf die Gruppe von Kindern, darunter Han Li, herab. Bringt sie ins Gästehaus, lasst sie gut schlafen. Und die junge Auswahl beginnt morgen früh. Sobald jemand ausscheidet, muss so schnell wie möglich vom Berg heruntergebracht werden, die Regeln der Sekte nicht zu verletzen. Jawohl, Meister Yu auf dem steinernen Pfad, der den Berg hinaufführt, wären die Kinder unglaublich aufgeregt, doch keiner wagte es, laut zu sprechen. Obwohl sie noch unreif wären, verstanden sie, dass dieser Ort über ihre Zukunft entscheiden wird. Wachter Wang Jing waren, Lachelt und Grustjeden, Kapitel 4, die Nockenveredelungsklipp. Der Hallenmeister trat vor all und wirkendit lot, hort gut zu. Der klein Pfad durch den Bambuswald vertug der Nockenveredelungsklipp der Sekte der 7 Mysterien. Zuerst geht es durch den Bambuswald, dann an einer Felswand entlang und schließlich zu einer Bergklipp. Where die Spitze der Klippe erreicht, kann in die Sekte der 7 Mysterien aufgenommen werden. Es ist unmöglich, das vor Mittag zu erreichen. Wird zwar nicht offiziell Stühle, aber wenn gut schlagt, konnte registriert Stühle werden.
Han Li Verstand Nachlik nicht, was registriertes Stula bedutet, wusner, dass nur Erfolg haben konnte, wenn das Ziel vor Ablauf der Zeit erreicht. Blickte nach vorn, es war ein unermesslich steiler Berghang, und dem unzahlige Bambusstangel unterschiedlicher Dicke wuchsen. Es schien, als wär nichts unmöglich. Han Li sah die anderen an, wollte seinen Altersgenossen nicht nachstehen, und das Verhalten der anderen Kinder hat sich entsprechend verändert. Plötzlich wird die Atmosphäre angespannt. Der Musikmeister blickte sehr aufgehenden Sonn und sagt, es ist so weit, lasst uns aufbrechen, hat keine Angst, your älteren Brüder werden hinter euch sein und euch beschützen. Sie werden euch nicht in Gefahr bringen. Han Li dreht den Kopf und sah den jungen Mann neben sitzen. Dieser Mann wird als älterer Bruder bezeichnet, vermutlich ein Schüler, der bereits aufgenommen worden war. Wenn betreten würde denn nicht ein so praktisches Gewand tragen. Während in Gedanken versunken war, bemerkt Han Li, dass die anderen Kinder all in Richtung Bambuswald gestürmt waren. Folgte ihnen ängstlich. Der Bambuswald war offensichtlich riesig, die mehr als 30 Kinder zerstruten sich, sobald sie ihn betreten. Dicht hinter Han Li ging ein großer, hagerer älterer Bruder mit kaltem Gesichtsausdruck, der schwieg. Han Li fühlte sich etwas eingeschüchtert und wagte es nicht, ihn anzusprechen. Hob langsam die Fuss und ging weiter. Der Bambuswald hat auf den ersten Blick anscheinbar gewirkt, doch nach einer wurde beschwerlich. Sein Schritt wurden immer schwerer, und Han Li musste sich in den Bambusstangeln vor ihm festhalten, nicht zu fallen. Kämpfte sich weiter vorwärts, sein Kräfte schwanden jedoch. Nach einer langen Zeit hielt Han Li es nicht mehr aus und suchte sich beiläufig einen Platz am Sitzen. Küchend holte tief Luft und dreht den Kopf zu seinem großen, schlanken älteren Bruder. Obwohl der Weg beschwerlich war, stand dieser unbeweglich da, kein Schweißtropfen rann ihm über die Wange, aufrecht und würdevoll wie die Bambusbaum higher, und blickte von Anten auf ihn herab. Han Li sah den kalten Blick seines Bruders, und Angst stieg in ihm auf. Dreht sich schnell wieder und hort in diesem Moment ein anhaltens Küchen von vorn. Die wusste, dass 3 Personen vor ihm schneller vorankamen, wagte Han Li es nicht mehr, sich hinzusetzen, und eilte weiter. Der Hang vor ihm war noch steiler, und Han Lis Kraft schwanden. Die Han Li kein Kraft mehr samgehen hat, konnte sich nur noch abseilen und die letzte Kraft und auf seinen Füßen vorwärts kommen. Sein sauberer Kleidung erleichtert ihm die Bewegung, andernfalls wären sein Finger und Sehen Sicherheit zerfetzt gewesen. Schließlich erreichte das Ende des Bambuswalds, doch der Weg wurde immer beschwerlicher. Der felsige Untergrund trat immer deutlicher hervor, während der Bambus immer spärlicher wurde. Han Li konnte sich nicht lange auf den Bambus stützen, das letzte Stück war nur noch wenig Dutzend Meter entfernt. Sobald den Bambuswald hinter sich gelassen hat, tat sich vor ihm ein weiter, fein Flash auf, und direkt vor ihm erhob sich ein gewaltiger, kolossale Felsbrocken. Mehrere schlank Gestalten kletterten in bereits hinauf. Hinter ihnen folgten sein älteren Brüder, all in ähnlicher Kleidung. Zu Zogen, stürmte Han Li auf die Felswand zu. Dieser massive Felsen war ein Breitplatt, deren Oberfläche mit Schichten aus scharfkantigem Gestein bedeckt war, vom Wind zu unglaublich scharfen Kanten geformt. An manchen Stellen zersplitterte Beam auf Prall. An anderen Stellen war jedoch äußerst stabil und gefährlich. Innerhalb kürzester Zeit waren Han Lis Hand voller Wunden, sein Kleidung an vielen Stellen zerrissen, und sein Haut darunter lag an vielen Stellen frei. Obwohl die Wunden recht klein waren, verstärkten die Schnitt der Felsen den Schmerz. Die wenigen vor ihm kletterten immer weiter weg. Han Li erinnert sich an den Siegen seiner Eltern und seines Onkels dritten Grades, bis die sahen zusammen und kletterte weiter. Vor seinem Aufbruch hatten in sein Vater und sein Onkel gewohnt, dass die Aufnahmeprüfung sich für sein Wort unter durchholte Vermögen nicht in die Sekte der 7 Mysterien aufgenommen werden konnte. In diesem Moment kümmert sich Han Li nicht mehr darum, aber aufgenommen werden wird oder nicht. Sein Gedanke galt nur einem, muss die anderen einholen. Han Li blickte nach oben. Der Genige, der jetzt am höchsten kletterte, war Wu Yang. Wu Yang war nicht nur ein Jahr älter als Han Li,
Sondern hat auch Kampfkunst trainiert und war körperlich starker als die anderen. Die Kinder in seinem Alter waren viel starker. Dass so hoch klettern konnte, überraschte niemanden. Hanli dreht sich und so noch immer einig gestalten, die sich bewegten. Holt tief Luft und beschleunigte seinen Aufstieg. Trotz all seiner Kraft konnte nicht einmal in die Nähe der nächsten Person gelangen. Sein Körper wurde mit jedem hohen Meter schwerer, und die Sonne stieg immer höher, fast bis am Zenit. Wu Yang hat den Gipfel des riesigen Felsens bereits erreicht. Dort ragte ein über 10 Meter hoch, steil Felswand empor, von der mehr als 10 Seil, miteinander vernotet, zum Gipfel des Felsens herabhingen. Wu Yang schwang sich in einem der Seil und kletterte langsam die Felswand hinauf. Hanli blickte zu Wu Yang vor sich und war etwas entmutigt. Wusste, dass die anderen nicht mehr einholen konnte und Kapitel 5, der Arzt. Nach einer Weile spürte Hanli einen Ruck in der Seat, sein Körper fühlte sich federleichten, und richtete sich plötzlich von selbst auf. Hanli dreht den Kopf und sah seinen älteren Bruder, der in mit einem Arm hielt, während mit der anderen Hand und den Beinen flink den Berg hinaufkletterte. Hanli bemerkt, dass die Sonne bereits Mittag stand. Offenbar hatte die Reis nicht vorseitig binden können. Hanli war etwas bedrückt, hat all seine Kraft eingesetzt und war den anderen dennoch unterlegen. Auf dem Berggipfel sah 6 Kinder ruhen, während Wu Yang sich mit einem alten Mann in den 50ern unterhielt, der einen dunkelgrünen Umhang trug und die Hand hinter dem Rücken verschränkt hat. Hallenmeister Yu und Wachter Wang standen neben dem alten Mann. Die beiden Herren warteten einig ander darauf, dass Mitschüler die Jünger den Berg hinaufbrachten. Nach einer Weile, als zwei weitere Kinder herangebracht wurden, trat Hallenmeister Yu vor und wandte sich feilig den Jungen zu. Diesmal haben insgesamt 7 Personen die Prüfung bestanden. 6 von ihnen werden in die Halle der 100er Teil aufgenommen und damit offiziell zu inneren Schulen an ihrer Sekte, sagte langsam. Was Wu Yang betrifft, der als erster die Klippe erklommen hat, so war sein Leistung herausragend. Wird direkt in die Halle der 7er Teil aufgenommen, die höchsten Techniken an ihrer Sekte zu erlernen. Der Leiter der Musikhalle wandte sich dem alten Mann im Gewand zu. Dieser strich sich den Bart und nickte zufrieden. Was die anderen betrifft, der Leiter der Musikhalle mustert die verbliebenen Kinder, zupfte sanfte mit der rechten Hand in seinem Gewand und sagt nach kurzem Nachdenken: Zhong Tai, Hanli, obwohl bei den Gipfel nicht rechtzeitig erreicht hat Jut gut geschlagen und Seid bereit, die Strapazen des Kampfsporttrainings zu ertragen. Zuerst werdete die Grundlagen bei den Ausbildern der Sekte studieren. Nach 6 Monaten werdete, falls die Prüfung besteht, als in der Schule aufgenommen, andernfalls werdete als Schüler zur äußeren Sekte geschickt. Hanli warf einen Blick auf einen Jungen neben sich. Dieser Jung hieß Zhong Tai und stand direkt hinter ihm. War derselbe, der zuvor das Ziel hochgeklettert, aber die Prüfung nicht bestanden hat. Wachter Wang, anderen, nimmt jeder etwas Silber und bringt es vom Berg herunter. Der kaltgesichtige Sektenführer blickte das letzte Kinder an und sagt: Befehl werden ausgeführt. Wachter Wang trat vor, verbot sich und nahm den Befehl entgegen. Führte die Jünger, die Prüfung nicht bestanden hatten, den Berg hinunter. Zhongjun, Wu Mingrue, bringt die bestanden haben, in die Haupthalle und übergibt dem stellvertretenden Sektenführer GUBZW. Dem Ausbilder Li zwei weitere Young Männer traten vor, den Befehl entgegenzunehmen. Teilten sich in 2 Gruppen auf und stiegen die Felswand hinab. Einer von ihnen war der cool-workend alter Bruder, der ihn beschützt hat. Nachdem Hanli die Felswand hinabgestiegen war für Wu Yang einen Blick zu und bemerkt, dass dieser sich regungslos mit dem blau gekleideten alten Mann unterhielt. Ist nicht wie du, wird als Kernjunger in die 7 Blütensekte entsandt. Sobald sein Studium abgeschlossen hat, wird zumindest den Status eines Wachters haben. Der andere alter Jünger, mit schmalem Gesicht, schien Hanlis Misstrauen zu spüren und erklärt proaktiv, doch sein wird klangen von Eifersucht und nie durch. Verlässt sich nicht einfach darauf, dass der Mann seine Cousine der stellvertretende Sektenführer ist?
Wenn seine Cousine nicht den stellvertretenden Sekten Führer Mar als Frau Schen geheiratet hat, wie hat dann, obwohl die Aufnahmevoraussetzungen überschritten hat, die Siebenfuss Halle betreten können, sagt der alte Stühler kalt und jagte den anderen einen Schauer über den Rücken. Jung ist den, Kapitel 6, das namenlos Geheimnis. Wok schnell auf, ein Reihe von Stimmen neben dem Bet Riss han Lee aus seinem Traum. Kaum hat die Augen geöffnet, sah Jong Tai's großes Gesicht direkt vor sich. Han Lee sagte erschrocken zurück. Erst jetzt begriff dass der Besitzer des Gesichts, das ihn so erschreckt hat, der Young Jong Tai war. Iss schnell etwas. Nach dem Abendessen müssen wir noch zu hören Mo Jong Tai reichte Han Lees Way dampfend Brotchen. Wo ist du das Essen her? Han Lee war einen Moment lang verbluft, bever die Brotchen annem. Hier in der Nahe ist ein Kusch. Ich heb gesehen, wie sich jemand etwas geholt hat, also bin ich hingegangen. Nachdem ich gegessen hat, fiel mir ein, dass du noch nichts gegessen hattest, also heb ich dir zwei Brotchen mitgebracht. Jong Tai sah Han Lee und lächelt. Dank, Bruder Jong. Han Lee war etwas geruht, die Jong Tai verhielt als sich selbst, und nannte ihn unwillklich Bruder Jong. Nein, schon gut, zu Hause bin ich immer so. Mein Family betreibt auch ein Geschäft. Ich bin es nur nicht so gewohnt, es ist mir etwas unangenehm. Wenn du später Hilfe brauchst, sag einfach Bescheid, ich helf dir gern. Jong Tai workte etwas verlegen, sein Stimmwort allmalig leiser. Han Lee hat noch nicht zu Mittag gegessen und war nun sehr hungrig. Verschlang das Brotchen in wenigen Bissen. Sieht später war auch der Rest in seinem Magen. Es wird spät, lass uns zu hören Mo gehen. Han Lee rieb sich den Bauch, warf einen Blick nach draußen und überschlag die sieht. Fand, es ist sieht, hören Mo zu besuchen. Jong Tai hat nichts dagegen und folgte Han Lee zu hören Mo Zimmer. In dem Zimmer von Herrn Mo waren die Viewanda mit Bücherregeln gesäumt, die bis zum Rand mit Butchen gefüllt waren. Herr Mo, Kapitel 7, Sterbliche Kultivierung. Han Lee lenkte sein gesamte Körperenergie über sein Meridian zurück in sein Dantien. Hat heute 7 Kultivierungszyklen abgeschlossen und wusste, dass dies sein Grenz war. Würde einen weiteren Zyklus wollenden, würden 8 oder 9 Teil seiner Meridian spalten und zerbrechen. Wollte auf keinen Fall den Schmerz zerbrochener Meridian erleben. Han Lee malte sich die qualvollen Schmerzen zerbrochener Meridian aus, und selbst jemand so kühns und furchtloses wie spürte einen Schauer über den Rücken laufen. Es war ein halbes Jahr her, seit Han Lee der Sekte beigetreten war, und die Aufnahmeprüfung für registriert Stühler hat vor 2 Monaten stattgefunden. Der Anteil der registrierten Stühler, die offiziell der inneren Sekte beitreten konnten, war sehr gering. Die meisten fielen durch die Prüfung und hatten kein ander Wahl, als vom Berg herabzusteigen und Stühler zu werden. Die meisten, die durchgefallen waren, schlossen sich der Schatzsammelhall und der Halle des fliegenden Vogels an. Sagte jemand auch nur ein Geringspotenzial, erhielt ein Ausbildungszeit, und erfüllte die Anforderungen, wurde in den äußeren Zweig aufgenommen. Der Zweig mit der besten Ausbildung war natürlich der Zweig, doch diese rekrutiert nur etabliert Persönlichkeiten der Kampfkunstwelt, nicht solche mit nur rudimentaren Kampfkünsten, geschweige denn dies Jungenstühler. Han Lee erinnert sich an den Inhalt der Aufnahmeprüfung für Stühler vor 2 Monaten und verspürt ein leichtsam Behagen. Die Prüfung fand in einem Umkreis von 10 Meilen den Bergteicher, an einem Ort mit wenig Nebel, statt. Die Kinder wurden in Teams aufgeteilt und kämpften gegeneinander. Schließlich griffen einige erfahrene Kampfkünstler an, und die Teilnehmer mussten ein bestimmte Anzahl von Angriffen überstehen, zu bestehen. Han Lee stand abseits und beobachtet die Prüfung mit einem Anflug von Genugtuung. Han Lee und Jong Tai gehorten nicht zu den anderen Teilnehmern dieser furchterregenden Prüfung, wie Dr. Mo anfangs gesagt hat, war es lediglich ein Test ihres Fortschritts beim Kultivieren der namenlosen Beschwörung. Selbst jetzt wagte Han Lee nicht zu glauben, dass es einfach werden wird, diese Prüfung zu bestehen. Erinnert sich noch genau an den damaligen Kultivierungsprozess. Dr. Mo hat erklärt,
das dies namenlos Beschworung in mehrere Stufen unterteilt war, und Han Li und Jong Tai mussten nur die erste Stufe beherrschen, die Anforderungen zu erfüllen. Man hat also sagen können, dass Dr. Mo innerhalb eins halben Jahres, wenn die erste Stufe erreicht hat, die Prüfung bestanden und sein offizieller Stühle geworden war, der die gleichen Rechte wie die anderen Stühle der 7 Mysteriensekte genießen hat. Nachdem Han Li jedoch von anderen erfahren hat, dass sich die Privilegien innerer und äußerer Stühle stark unterschieden, gab sein früheren Ambitionen, ein äußerer Stühle zu werden, vollständig auf. Angesichts seiner damaligen Umstand war es für ihn äußerst wichtig, etwas Geld von der 7 Mysteriensekte zu verdienen. Sein Familie war einfach zu arm, wusste, dass selbst ein kleiner Verdienst sein Eltern etwas entlasten wird. Nachdem Dr. Mo Han Li die Kultivierungstechnik beigebracht hat, blieb Han Li in seinem kleinen Zimmer und verließ es nicht mehr. Tag und Nacht übte one Ruhe und widmet sein ganz sieht dem Training dieser Technik. Die Dr. Mo keine Anleitung zur Kultivierungsmethode gegeben hat, konnte Han Li sich nur bei anderen Schulen nach der Kultivierungsmethode des Spiegels des rechtschaffenen Jungen erkundigen und sich schließlich selbst ernähren. Nach 3 Monaten Mussermann übens war Han Li erstaunt, sein Kultivierungsgeschwindigkeit dieses Mantras war unglaublich langsam, musste Unmengen an Energie aufwenden, überhaupt einen Horch von kaltem, warm Qi in seinem Körper fließen zu lassen. Dieses war Qi war unregelmäßig, genau in ihr Beobachtung konnte es überhaupt nicht wahrnehmen. War das, was die Lehre als Inners, war es Qi bezeichneten? Han Li nahm es natürlich an. Also jedoch hort, wie an der Jünger der Sekte der 7 Mysterien, die den gerechten Jungspiegel kultivierten, von einem deutlich spürbaren Fluss warmen, waren Qi berichteten, produzierte hingegen Nirkels Qi. Dessen Wirkung war jedoch weit geringer als die der anderen Kinder. Dies konnten, nachdem das Meridian Qi in ihren Körpern genutzt hatten, mit einem einzigen Schlag ein kleines Stück Holz zerschmettern und 3 Meter hoch springen. Han Li hingegen sagte nach der Anwendung dieses seltsamen Qi im Vergleich zu vorher kaum eine Veränderung. Sein Geist war deutlich kraftiger, sein Appetit und sein Kletterfähigkeit hatten sich merklich verbessert, doch was nutzten ihm diese Verbesserungen? Angesichts des außergewöhnlichen Qi der anderen Kinder fühlte sich Han Li etwas entmutigt. Nach dieser Erkenntnis schien sein Monatelangen Bemühungen beinahe umsonst gewesen zu sein. Glaubte, sein Talente sei zu gering und kon Dr. Mo's Prüfung nicht bestehen. Hat sich sogar innerlich schon auf den Abstieg vom Berg vorbereitet. Einstags, während Han Li mit Jong Tai trainiert, bemerkte dass sich Jong Tai's Körper seit Beginn der Kultivierung dieser namenlosen Beschworung nicht verändert hat und der auch kein wirklich Qi-Production verspürt. Dies zufällige Entdeckungserstrut Han Li's jüngste Kultivierungsangste und Veranlastin, sein Museumübung wieder, Kapitel 8, die Initiation eines Schülers. Nach einem halben Jahr fieberhaften Übens stand Han Li endlich vor Dr. Mo, die Prüfung abzuleiten. Jong Tai blickte Han Li mit einem etwas verlegenen Ausdrucken, was nicht verwunderlich war. Han Li wusste von ihm, dass Jong Tai in den vergangenen 6 Monaten des Übens dieser namenlosen Beschworung nicht die erwarteten Ergebnisse erzielt hat. Han Li wusste, dass Jong Tai's Anstrengungen beim Üben dieser namenlosen Beschworung seinen eigenen in nichts nachstanden, vielleicht sogar noch fieberhafter waren. Was fleißiges Üben anging, konnte man sagen, dass Jong Tai sowohl körperlich als auch geistig extrem fokussiert war. Doch das seltsam war, dass dies namenlos Beschworung bei Jong Tai so gut wie kein Wirkung zeigte, egal wie hart übte. Es schien, als sei dies Beschworung nicht für ihn bestimmt. Han Li fühlte sich etwas unwohl, den Grund dafür zu kennen. Wusste, dass Jong Tai dies Prüfung mit ziemlicher Sicherheit nicht bestehen wird, und seine eigene Kultivierung war nicht viel besser als die von Jong Tai. Selbst hat verzweifelt trainiert, doch die seltsame Energie in seinem Körper hat sich nur geringfügig verstärkt. War sie zuvor so dun wie ein Haar gewesen, war sie nun nur ein wenig gewachsen, wie ein Faden. Angesichts dieser Ergebnis war sich nicht sicher, aber Dr. Mo's Prüfung bestehen wird. Han Li war daher angespannt, sein Herz hammet wild in seiner Brust, und fühlte sich äußerst unwohl.
Cider beide Berit. Zet mir die Ergebnis ihrer Kultivierung, sagt Dr. Mo und mustet die beiden Kort von seinem Sessel aus was sind Berit. Hanli und der Andermann nickten zustimmend. Dr. Mo richtet sich langsam auf und legte das Buch, das bis dahin in der Hand gehalten hat, beiseite. Gib mir den Hand, sag mir den Kultivierung. Dr. Mo fühlte mit einer Hand Jongtais Pulspunkt und legte die andere auf sein Dantien. Nach einer Weile, in der ein Tass Tee getrunken hat, sogar die Hand zurück. Sein Gesichtsausdruck blieb neutral, während Jongtai einen Moment lang mustet. Jongtais Gesicht lief hochroten, sein Hand waren nervös hinter dem Rücken verschränkt, sein Kopf gesenkt. Wagte es nicht, Dr. Mo anzusehen. Wusste, dass Dr. Mo herausgefunden hat, dass die Kultivierungstechnik noch nicht beherrschte. Vielleicht war Dr. Mo nun nicht mehr zufrieden mit ihm. Du bist dran zu jedemans Überraschung sagte Dr. Mo keinerlei Anzeichen von Tadel gegenüber Jongtai, nur einen Horch von Enttäuschung in seinen Augen. Der alte Mann wandte seinen Blick Hanli zu. Zuvor fühlte Dr. Mo den Puls in Hanlis rechter Hand. Ist so kalt, eiskalt, überhaupt nicht wie die Hand eines lebenden Menschen, Hanli erschrak ein wenig. Dr. Mo's Haut war etwas trocken und faltig, als Hanlis Hand ergriff, schmert es. Es war das erste Mal, dass Dr. Mo seine Hand hielt. Möglicherweise durch Osseries ausgelost, begann die Energie in seinem Körper, one Hanlis Kontrolle zu benötigen, von selbst zu zirkulieren. Sie folgte den Akt Meridianen, strömt die Akupunkturpunkte seines ganzen Körpers, vom Dantien zum Beihuepunkt und dann zurück zu den Gliedmassen, wollen dit rasch den ersten Zyklus und Kurtisum Dantien zurück. Mit dem Zirkulieren dieser Energie verschwand der Schmerz in seiner Hand wie von selbst, als hat nie existiert. Rief der Altarst aus, offenbar hat ein seltsame Energie in Hanlis Körper entdeckt. Schnell, wiederholen sie die Beschwörung, obwohl der Altarst versagt, sich zu beherrschen und kein Regung zeigte, blitz in seinen Augen Fanatismus auf, was Hanli überraschte. Langsam, lassen sie mich genau beobachten, korrigiert sich Dr. Mo hastig. Sein sonst so kalter Tonfall which einer met was ungeduldigen, und gleichzeitig legte sein an der Hand auf Hanlis Dantien. Hanli spürte, wie Dr. Mo's Hand leicht. Zitterte, ein Zeichen dafür, dass der Altmann äußerst aufgeregt war. Folgte seinen Anweisungen und ließ die Energie einen weiteren Zyklus zirkulieren. Genau. Das ist genau das Gefühl, genau. Kapitel 9, die Klauenstatue. Hanli erinnert sich daran, und ein leichtes Lächeln huschte über sein Gesicht. Und Jongtai waren nun schon über ein halbes Jahr hier, und aufgrund ihrer ähnlichen Temperament und Hintergrund waren sie sich auf natürliche Weise nahe gekommen. Hanli streckte langsam die Beine aus und massiert sein Fass. Das lange Sitzen in Meditation hat sein Bein taub gemacht, und sein Durchblutung war beeinträchtigt. Nachdem ein weil massiert hat und spürte, wie sein Bein wieder Wohlgefühl hatten, stand Hanli langsam auf. Wie immer klopfte sich den Staub von der Kleidung und stieß dann die Steine auf, hinauszugehen. Als sich umdreht und seinen Trainingsraum betrachtet, erschien ein schwaches Lächeln auf Hanlis Gesicht. Dieser Raum war vollständig aus scheinendem Pfirsichblütengranit Erbor. Die TUR zum Raum best und aus einer großen blauen Steinplatte. Normal Menschen sollten nicht einmal daran denken, diesen Raum von außen zu betreten, denn selbst mit einer riesigen Axt und viel Mühe konnten sie nicht einmal im Traum daran denken, hineinzukommen. Solche stillen Trainingsraum der Sekte der 7 Mysterien waren nur hochrangigen Persönlichkeiten vorbehalten, wie dem Sektenmeister, den Ältesten und den Hallenmeistern. Selbst die Kernschule der 7 Mysterien Halle hatten nur schwer Zugang. Die spezielle Steinkammer war für Gene bestimmt, die tiefe näher Energie kultivierten, sie während ihres Trainings vor Storingen durch Außenstehend zu schützen und Abweichungen zu vermeiden. Es ist unbekannt, mit welchen Methoden Dr. Mo die Ältesten übersieht, dem Bohr einer solchen Trainingskammer an der Klippe im Tal der göttlichen Hand zu stimmen. Sobald die Kammer fertiggestellt war, wies Dr. Mo sie Hanli zu.
Die Entscheidung überraschte Han Lee und hinterließ ein Gefühl der Überwältigung und Schmeichelei. Dr. Mo's Umgang mit seinem Stuhler war wahrlich außergewöhnlich. Sieter sein Stuhler war, hat Dr. Mo im taglich Verstuiden Heilkrauter gegeben, von denen Han Lee einig nicht kannte. Obwohl die Wirkung dieser Krauter nicht Kapitel 10, die geheimnisvoll war's. Han Lee verließ langsam das Tal der göttlichen Hand und folgte dem kleinen Bergpfad, immer geradeaus. In der Fern war der Wasserfall nur schemenhaft zu erkennen. Hat momenten kein wichtigen Aufgaben zu erledigen. Seit einigen Tagen war am Dies sieht immer zu Jong Tai hinuntergegangen, einfachem im beim Üben seiner Kampfkunst zu sehen. Jong Tai's Grinsen und sein sich Windens Verhalten wirkten ziemlich komisch und bizarr. Die Elefantenpanzertechnik ist kein Kampfkunst, die gewöhnlich Menschen üben und ertragen können. Schon das Üben der ersten Stufe erfordert solche Qualen, in den höheren Stufen wird der Übend mehrmals bei lebendigem Leib gehortet. Ich schätze, Jong Tai beruht es jetzt. Die Grausamkeit der Elefantenpanzertechnik übersteht die Vorstellungskraft von Kindern bei weitem. Han Lee Gedanken verloren weiter, aktiert kaum auf den Weg und trat achtlos auf herabgefallens Lob und Morsch ast. Wart noch ein paar Tage, dann werden wir Dr. Mo bitten, Jong Tai zu erlauben, sein Kultivierungsmethod zu ändern, damit Diocese Lied nicht lange ertragen muss. Bei diesem Gedanken überkam Han Lee ein Gefühl der Aufregung, seinem Freund zu helfen, einen Ausweg aus seinem Elend zu finden. Blickte zu den Bäumen am Weidstrand hinauf. Es war Spatherbst, und die meisten Bäume waren verwelkt, der Schmelpfad mit einer Schicht aus Lob und trockenen Ästen bedeckt. Das Gehen auf diesem Pfad fühlte sich schwammig und äußerst unbequem. In diesem Moment war von einem nicht weit entfernten Berggipfel das leise Klirren von Waffen zu hören, gelegentlich vermischte mit Jubel und Applaus. Han Lee dreht den Kopf, den Berggipfel zu betrachten, und sein Stimmung, die sich gerade etwas gebessert hat, verschlechterte sich wieder. Das waren die erfahrenen Ausbilder der Halle der Hunderter Teil, die new aufgenommenen Schüler im Waffenkampf trainierten. Immer wenn Han Lee sein Mitschüler beim gemeinsamen Üben des Kampfes sah, beschlichen ein seltsames Unbehagen. Selbst senti sich danach, ein Schwert zu halten und es wahrhaftig zu führen. Doch aus unfeindlichen Gründen hat Dr. Mo im Dies seit seiner offiziellen Aufnahme als Schüler verboten und im sogar untersagt, an der Kampfkunst von den Ausbildern zu lernen. Der Altmann meinte, dies wird seinen Fortschritt beim Üben der Beschworungen behindern. So blieb Han Lee nichts anderes übrig, als neidisch den Ben zu stehen und sich gelegentlich von befreundeten Schülern, mit denen ein Gutsverhältnis pflegte, heimlich Waffen auszuleihen und weil damit zu üben, sein Sehnsucht zu stillen. Was sollte ihm das Üben dieser Beschworungen schon bringen? Noch immer konnte nicht erkennen, was darin so gut sein sollte. Doch die anderen new aufgenommenen Schüler wurden all immer starker, ihr Kampfkunster entwickelten sich in unglaublichem Tempo, während selbst stagniert und kein möglich Veränderung zeigte. Selbst Jong Tai, der die Elefantenpanzertechnik erst seit 2 Monaten übte, war unglaublich stark und widerstandsfähig geworden. Sein Kraft übertraf sein vorheriges Niveau bei weitem. Wäre jedoch nicht von Dr. Mo als Schüler aufgenommen worden, hatte die Aufnahmeprüfung vor 2 Monaten niemals bestanden, geschweige denn auf dem Berg bleiben und etwas Geld für sein Eltern verdienen können. Also beschloss nicht zu lernen. Wenn nichts anderes lernen konnte, dann eben nichts. Han Lee, innerlich verbittert, versagt sich zu trosten. Wandte den Blick von der Fern ab und murmelt vor sich hin, doch sein Stimmung sank nur noch, während Gedanken verloren auf den Straßenrand start. Wusste selbst nicht, was die eigentlich anstart. Plötzlich holt Han Lee tief Luft, sein Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig, sein Mund versog sich von einem aus am anderen. Instinktiv beugte sich vor, umfasst seinen rechten großen Zeh mit beiden Händen und fiel schmerzhaft eines. Gra. Der plötzliche Schmerz war unerträglich, sein Gesicht wurde kreidebleich, und ein welli heftigen Schmerzes schoss ihm vom großen Zeh bis in den Kopf. Es schien, als verbage sich etwas unerträglich Harts unter den Blatten. Han Lee beugt sich vor und richtet sich auf, den Noschel mit beiden Händen umfassend.
Unbewusst horchte auf die Wand unter dem Schuh, sie zu lindern. Gleichzeitig machte sich insgeheim Sorgen und fragte sich, ob sein großer See schwer verletzt war. War bereits gecatcht und machte im das gehen schwer. Nach einer Weile hielt Han Li den Schmerz endlich aus. Hob den Noschel und suchte mit den Organ die dicti Vegetation unter sich die Sarsch seine Verletzung zu finden. Der Boden war mit welken, gelben Blatten bedeckt, in diesem Durcheinander konnte nichts entdecken. Han Li runzelt die Stirn, tasteten Boden herum und griff nach einem relativ dicken Ast, mit dem sich vorsichtig abstützt. Widerwillig wischte mit dem Ast die Blätter beiseite. Ein forstgroßer Gegenstand blieb in dem Ast hängen. Han Li untersuchte die Sarsch seine Beinverletzung aufmerksam. Es war ein längliches, vasenformiges Objekt, dessen Oberfläche mit Schlamm bedeckt war, der es gräulich verfarbt hat, sein ursprüngliches Grün war nicht mehr zu erkennen. Zuerst dacht Han Li, es sei nur ein klein Vase, doch als sei Hotchob, bemerkte Kapitel 11, die schwer zu offnend Vase. Auf seinem Rückweg begegnet Han Li nur wenigen Menschen. Lediglich einige Verbegehend alter Stühle bemerkten überrascht sein Hinken, sprachen aber nichten. Offenbar schenkte ihm niemand viel Beachtung. Zurück in seinen Gematchen verstärkten sich die Schmerzen in seinem Being. Han Li setzte sich rasch auf die Bettkante und zog vorsichtig Schuhe und Socken aus, die Verletzung zu untersuchen. Die Schwellung war äußerst unangenehm. Sein großer See war geschwollen, die Haut die Wand herum leuchtend rot, wie ein groß, feuerrot Kileskot. Hastig griff Han Li nach dem Holzkissen auf dem Bett und zog ein kleines Fläschchen mit diesen hervor. Es handelte sich die von Dr. Mo sorgfältig zubereitet Wundsalbe, die auf wundersame Weise die Durchblutung forderte, die Schwellung reduziert und sogar die Blutung stillte. Dies war etwas, das Mussum von Dr. Mo erhalten hat. Ursprünglich war es für Jongtai bestimmt, als Vorsichtsmaßnahme gegen ossige Verletzungen während des anstrengenden Trainings der Elefantenpanzertechnik. Doch unerwarteterweise benutzte es schließlich selbst. Sobald die Flasche geöffnet war, erfüllte ein angenehmer Duft den Raum. Vorsichtig trug die Medizin auf seinen geschwollenen See auf, und sofort stellte sich ein kühlens Gefühl ein. Es war tatsächlich Dr. Mo's geheimes Wundheilmittel, sein Wirkung war augenblicklich. Dr. Mo's medizinische Fähigkeiten waren wahrlich unbestreitbar. Han Li nahm ein sauberes Touch und Verben den verletzten See, bevor Schuhe und Socken anzog. Perfekt, die Schmerzen hatten deutlich nachgelassen. Zufrieden mit seiner schnellen Wundbehandlung nahm seinen gewohnten, gemachtlichen Gang wieder auf. Nun war es in der Zeit, die mysteriöse Flasche zu untersuchen, sie war die Sarsch seine Verletzung. Han Li holt die Flasche aus der Tasche und reinigte sie gründlich mit einem Lappen. Erst jetzt kannte aus hin. Sie war nicht groß, konnte sie in einer Hand halten, sie war sogar kleiner als sein Hygiene-Medizinflasche. Die Flasche war hellgrün und mit smaragdgrünen Mustern versiert. Die Muster ähnelten Blattern, wirkten sehr lebensecht und fühlten sich wie echte Blätter. Han Li schatzte gewickt und merkte sofort, dass sie ihm schwer fiel. Wusste, dass dieses Objekt weder aus Metall noch aus Porzellan war. Weder die Kälte von Metall noch die glatte Oberfläche von Porzellan spürte Nach kurzem Betrachten kam Han Li zu dem Schluss, dass sie aus einem bestimmten Material gefertigt war. Auf den ersten Blick wirkte sie natürlich und gleichmäßig gefarbt, anders als nachtraglich gefarbtes Material. Der Deckel fest verschlossen war, wollte Han Li seine Neugier nachgehen und öffnet die Flasche. Erneut packte den Deckel und versucht, ihn zu drehen. 1, 2, 3. Deckel und Flasche schienen wie aus einem Guss, der Deckel ließ sich nicht öffnen. Han Li war verblüfft. Als die Flasche zum ersten Mal aufhob, hatte sie nicht öffnen können. Doch damals hatten in sein Verletzungen geschwockt, und hat dem kein Großbeachtung geschenkt. Dacht, jetzt, mit all seiner Kraft, würde es ein leicht sein. Doch unerwarteterweise gelang es ihm immer noch nicht. Han Li versuchte es mehrmals, sein Arm schmerzt,
aber es gelang ihm nicht, also gab auf. Schwang den Arm und biegt sein Handgelenk, die Überanstrengung hat sein Verletzung verschlimmert. Hob die Flasch auf und untersuchte sie erneut, prüft sie sorgfältig. Leider fand keinen verborgenen Mechanismus an ihrer Oberfläche. Das betrübt Han Lee, wie sollte wissen, was sich darin befand, die Flasch zu öffnen? Außerdem war dies Flasch so seltsam, Verschluss so fest, sie must ein sehr wertvoller Gegenstand sein. Gierig packte Han Lee die Flasch, start sie ein weil und beschloss schließlich, Jongtai zu tessen, der starke war als Jongtai konnte jetzt mehr als zen Eimer Wasser mit beiden Handen haben und sich immer noch schnell den Berg hinauf und hinunter bewegen. Besaß einen großen Wasserkrug, den täglich zum Training benutzt. Entschlossen ging Han Lee zu Jongtais Zimmer und hoffte, dass dieser bald zurückkehren wird. Das war unerträglich. Han Lee hat das Gefühl, sieht virginge unendlich langsam. Nach einer gefühlten Juigkeit hat endlich Jongtais Nahren, als diese die Tur aufstieß. Han Lee blickte auf und sah Jongtai in einem dünnen Stoffmantel. Sein ganzer Körper strahlte Hitze aus, und sein Kopf war schweißbedeckt. Han Lee wusste, dass gerade sein Kampfsporttraining beendet hat und fand es nicht verwunderlich. Jongtai war überrascht, Han Lee in seinem Zimmer zu sehen. Bevor etwas sagen konnte, hielt Han Lee, sichtlich ungeduldig, ihm ein Flasch hin. Bruder Jong, konntest du mir bitte schnell dies Flasch öffnen? Wo kommt die denn her? Die, Kapitel 12, die war's zerschlagen. Peng, Han Lee ballte die Faust und schlug mit Wolle wuckt auf den Tisch. Ich muss die Vase mit einem Werkzeug zerschlagen, nach langem Überlegen hat Han Lee dies Entscheidung getroffen. Hat zwar erwogen, die Vase mit Gewalt zu öffnen, aber das war nicht die beste Methode. So einfach, unkompliziert und bequemes Ortgüsen sein mag, der Gedanke, dies wunderschön und einzigartig Vase unbeschädigt zu erhalten, erfüllten mit Bedauern und Widerwillen. Gäbe es andere Möglichkeiten, sie zu öffnen, wird Han Lee niemals zu einer so brutalen Methode greifen. Hat seinen älteren Bruder Hilfe bitten können, aber tief in seinem Inneren betrachtet Han Lee sie unbewusst als seinen persönlichen Schutz und wollte auf keinen Fall, das Fremde davon erführen. Außerdem konnte jeder auf dem Berg potenziell der Besitzer dieses verlorenen Gegenstands sein. Wenn sie wussten, dass die Vase in ihrem Besitz war, würden sie denn nicht zurückhaben wollen? Die kleine Vase war wirklich wunderschön und faszinierend, war nun absolut nicht bereit, sie zurückzugeben. Han Lees Neugier war durch den mysteriösen Gegenstand im Inneren geweckt. Obwohl wusste, dass es sich wahrscheinlich nur ein Leervase handelte, war dennoch bereit, ein Risiko einzugehen, auf den Gegenstand darin zu setzen, der mit Sicherheit interessanter war als die Vase selbst. Je länger darüber nachdacht, desto unruhiger wird Han Lee, wenn das Geheimnis die Vase nicht lüften konnte, wurde in dieser Nacht kein Ort zu tun. Entschlossen schlich sich Han Lee heimlich zum Abstellraum im Tal, holt einen relativ schweren kleinen Eisenhammer aus dem Werkzeughofen und bracht ihn zurück in sein Zimmer. Dort fand in der Ecke einen weggeworfenen halben Ziegelstein. Glücklicherweise gab es im Zimmer ein relativ tieferliegend Stell. Legte den Ziegelstein ordentlich darauf und stellte die Flasche waagerecht und sicher darauf. Han Lee hob den kleinen Eisenhammer leicht in seiner rechten Hand, hielt kurz in und schlug den entschlossen auf den hervorstehenden Teil der Flasche, ihren Bauch. Peng, die befürchtet, den Inhalt der Flasche durch zu viel Kraft zu beschädigen, hatte beimers 10-mal nur leicht gegen die Oberfläche geschlagen, ihr hart zu prüfen. Als sah, dass kein Kratzer zu sehen waren, atmet Han Lee erleichtert auf. Es schien, als könne nun mehr Kraft aufwenden, die Flasche zu zerbrechen. Peng, 5 Teil seiner Kraft. Peng, 7 Teil seiner Kraft. Peng, 10 Teil seiner Kraft. 12 Teil seiner Kraft. Han Lee setzte sein Kraft immer weiter ein, sein Arm schwang mit zunehmender Wucht, der Eisenhammer sauste mit immer größer Geschwindigkeit herab. Selbst der letzte Schlag, der die Vase hafter in den Ziegelstein drückt, ließ die Vase unversehrt, die geringste Spur von Zersplitterung.
Han Li war fassungslos und konnte es immer noch nicht glauben. Beruht die Stelle, wo der Eisenhammer eingeschlagen hat, und fand kein Kratzer. Die Oberfläche glänzte noch immer in einem leuchtenden Grün, ihr gesamte Oberfläche war noch immer poliert. Das übertraf Han Lis Erwartungen bei weitem. Erst jetzt bestätigt Han Li endgültig, dass dies klein Vase kein gewöhnlicher Gegenstand war, ganz sicher nicht etwas, das jemand absichtlich weggeworfen hat. Höchstwahrscheinlich hat der Besitzer sie achtlos verloren. Wie legt suchte Gerät auf dem Berg Danek, wenn sie behalten wollte, musste sie sorgfältig verstecken, damit niemand sie sah. In Han Lis Augen gehört ihm als, was vom Boden aufhob, solange es nicht aktiv stahl. Wär es ein gewöhnlicher Gegenstand, würde in viel legt zurückgeben, aber dies Vase war so geheimnisvoll, dass sie einem wohlhabenden Jünger oder einer hochgestellten Person auf dem Berg gehören konnte, und Han Li hat von beiden keinen guten Eindruck. Han Li hat seit seiner Kindheit viel Leid erfahren. Seine Familie war immer beschäftigt, und sie hatten oft nicht genug zu essen. In der siebenten Sekte sah oft Leute, die Geld verschwendeten und verschwenderisch aßen, Jünger der siebenten Sekte, die das gewöhnliche Essen nicht mochten, konnten besondere Mahlzeiten bezahlen, die Geld von Angst vor Verschwendung ausgaben. Immer wenn dies geschah, fühlte sich Han Li unwohl. Zudem grenzten dies wohlhabenden Jünger oft Jünger aus ärmeren Gegenden aus und blickten auf sie herab, wobei sie sich häufig spottisch und beleidigend äußerten. Es gab sogar mehrere kleinere Auseinandersetzungen zwischen den beiden Gruppen, und die Kinder verbündeten sich sogar ein paar Mal gegeneinander. Auch Han Li war in einen Kampf verwickelt, wurde aber unglücklicherweise von den geschickteren wohlhabenden Jüngern so schwer verprügelt, dass das Haus nicht verlassen und sich niemandem mehr stellen konnte. Brauchte mehrere Tage, sich zu erholen. Was diejenigen im einem gewissen Status auf dem Berg betraf, so machten sie keinen guten Eindruck auf Han Li von Wakta Wang, der das Bestechungsgeld seines dritten Onkels einsteckte, bis hin zu Wu Yang, der sich auf die Macht des stellvertretenden Sektenmeisters Marvelius, direkt in die Siebenfußhalle einzutreten. Obwohl nicht viel wichtige Persönlichkeiten auf dem Berg sah, war das Bild solcher Größen in den Augen der Kinder fast voll existiert. Han Li wollte in dies beiden Arten von wortlosen Leuten überhaupt nicht denken, wollte ihnen sogar einen Streich spielen. Bei diesem Gedanken zog Han Li augenblicklich einen Lederbeutel von seinem Hals. Als von zu Hause wegging, hat seine Mutter ein extra Fur in aus Tierhort anfertigen lassen, damit wasserdicht war. Sie hat ihm auch ein schützendes Amulett aus Wildschweinsahnen gegeben, in der Hoffnung, es würden vor Krankheit und Unglück bewahren. Han Li öffnet den Beutel einen Spalt, legte Beutel und Amulett zusammen und verschloss ihn fest. Dann hängte sich den Beutel wieder den Hals. Nachdem das alles getan hat, sah sich sich zu gehen, dass ihn niemand beobachtet. Richtet sich auf und klopfte sich auf den hervorstehenden Beutel, die wusste, dass die Stelle keine Aufmerksamkeit erregen wird. Kapitel 13, das seltsame Phänomen beginnt. Die Jongtai wusste, dass Han Li eine Beinverletzung hat, brachte im persönlich Essen aufs Zimmer, im im zu essen. Han Li betrachtet das unordentlich Zimmer, in dem einen Stuhl und einen Tisch herbeischafft und lange Zeit eifrig gearbeitet hat, bevor endlich essen konnte. War etwas amüsiert, aber noch mehr geruht. Die beiden saßen am Tisch, unterhielten sich und aßen, wobei sie sich diligentlich über ihre Kultivierung austauschten. Als das Thema Elefantenpanzertechnik aufkam, verdreht Jongtai frustriert die Augen. Hegte einen tiefen Hass gegen dies Technik. Obwohl erst die erste Stufe erreicht hat, war bereits von Dr. Mo bis zur Verzweiflung gequält worden. Wird nicht nur ständig mit einer jubelriechenden Salbe eingerieben, sondern auch diligentlich von Dr. Mo mit einem Holzstock geschlagen, angeblich seine Muskeln und Knochen zu stärken. Dies brutal Trainingsmethod raubte ihm den Schlaf. Sein ganzer Körper war angeschwollen, und jede Berührung des Holzbetts verursachte ihm unerträglich Schmerzen. Es war ein wahrer Albtraum. Jongtai benehielt Han Li insgeheim dessen Übung der namenlosen Beschwörung. Han Li war sprachlos, als sah,
das Jongtai nur im Schneidersitz sitzen und wie ein Monch Schriften recitieren must. Han Li Verstand Jongtai's extreme Angst vor den späteren Phasen der Elefantenpanzertechnik. Wust, dass weder essen noch ruhig schlafen konnte, wenn später noch mehr Folter erleiden wird. Han Li's größte Bewunderung galt Jongtai's Durchhaltevermögen bis jetzt. Selbst hat dies Art von selbstquälerischer Kampfkunst niemals praktiziert, selbst wenn sie in Übernacht zu einem Spitzenexperten gemacht hat. Die beiden unterhielten sich, bis das Abendessen längst vorbei war. Jongtai packte hastig seine Sachen vom Tisch, stand auf, sich zu verabschieden, und ging voraus, sich von seiner Beinverletzung zu erholen. Han Li standen der Tür und sah ihm nach, dann eilte zurück in sein Zimmer und schloss schnell die Fenster, nur das Dachfenster blieb zur Belüftung geöffnet. Erst dann holte die Flasche aus seiner Tasche und setzte seine Recherchen fort. Han Li war schließlich erst sein Jahr alt, nachte mir ein, weil darin geblättert und hin und her geschaut hat, wann einen Hinweis zu finden, war etwas frustriert. Außerdem war durch die Verletzung am Bein und die Erschöpfung etwas müde und schlief unbewusst ein, die Flasche in der Hand auf die im Bett. Wusste nicht, wie lange es her war, aber während tief schlief, spürte Han Li plötzlich ein kaltes Gefühl, das sich von seiner Hand ausbreitet. Frostelt, oft nicht widerwillig sein müden Augen und blickte benommen auf sein Hand, zu sehen, was ihn beunruhigte. Plötzlich fuhr abrupt hoch, den Mund weit geöffnet, und ihm lief unbemerkt Speichel aus den Mundwinkeln. War nicht mehr schlafrig, sondern gebannt von dem Anblick vor ihm. Ein Schwarm winziger, weißer Lichter, im Blossomorge sichtbar, schien durch das Oberlicht und bundelt sich auf der Vase in seiner Hand. Sie bildeten einen kleinen, reiskorngroßen weißen Punkt, der die Vase in ein sanftes, weißes Licht halte. Dieses Licht war außergewöhnlich weich, keineswegs blendend, und von ihm ging ein eisiges Gefühl aus Han Li schluckt kalt, holt sich von seinem Erstaunen, ließ die Kapitel 14, die geheimnisvolle Übersetzung. Brull, rief Han Li aufgeregt, hob einen Arm, ballte die Faust und rief begeistert aus. In diesem Moment kam sein kindlich Sieht deutlich zum Vorschein. Sein Hypothese schien richtig, durch das Schließen der Fenster konnte die Vase das Weißlicht nicht absorbieren. Nur in einem offenen, ungestörten Raum war die Fähigkeit der Vase, Lichtenergie zu absorbieren, starker zum Vorschein kommen, und der Heiligenschein die Vase wird größer und heller werden. Doch wusste nicht, woher dies Lichtstrahlen kämen. Welchen Zweck hat es, dass die Vase die Lichtpunkt absorbiert? Aber es schien noch lange zu dauern, dieses Rätsel zu lösen. Han Li wusste, je mehr die Geheimnis dieser rätselhaften Vase luften wollte, desto aufgeregter wurde Erst im Morgengrauen wirbelst das Licht die Vase allmählich und kehrte in ein ursprünglich still zurück. Währenddessen beobachtet Han Li die Veränderungen an der Vase und hielt gleichzeitig Ausschau, benjamend beobachtet. Buckte sich, hob die Vase auf und betrachtet sie erneut. Sie war unverändert, nichts hat sich verändert. Der Deckel saß fest verschlossen und ließ sich nicht öffnen. Han Li war enttäuscht, doch die es schon spät war, stellte die Vase schweren Herzens weg. Musste zurück in seine Steinkammer, zu meditieren und zu üben. In den folgenden Tagen zeigte die Vase jeden Abend zur gleichen Zeit seltsam Phänomen. Unsalig Lichtpunkt, wie Motten vom Licht angezogen, wurden von der Vase angezogen, flogen auf sie zu und verwandelten sich dann in unsalig Lichtpunkt, die gierig von der Vase verschluckt wurden. Han Li dacht, dieses Phänomen erreicht sich täglich, doch am achten Tag veranderte sich die Vase. Als Han Li am Ausgangspunkt zurückkehrt und die Vase herausnahm, die Lichtpunkt absorbieren zu lassen, dauert das Phänomen nur eine halbe Stunde, bevor es aufhört. Dann leuchteten die blauen Muster auf der Vase plötzlich blaugrün auf, und goldene Schriftzeichen oder Symbol erschienen auf ihrer Oberfläche. Die seltsamen Zeichen und Symbol hatten ein extrem weiche Texte, einen ungewöhnlichen Pinselstrick und verströmten einen Hauch von antikem Charme. Sie bewegten sich ständig über die Oberfläche der Vase. Dieses Phänomen war anders als zuvor, es erschien nur einen kurzen Moment, bevor es wieder verschwand.
Die goldenen Zeichen und Symbol blieben jedoch auf der Vase zurück, als wär nichts geschehen. In den letzten Tagen hat die Vase mysteriös Phänomen gesät, und Hanli war nicht mehr so verängstigt wie anfangs. Daher war nicht allzu überrascht, als dieses seltsame Phänomen erneut auf der Vase erschien. Vorsichtig habe die Vase auf und versucht unbewusst, den Deckel zu öffnen. Ganz leicht, one jegliche Anstrengung, öffnet sich der Deckel schließlich. Unglaublich. Hanli erschrak, als den Flaschenverschluss in seiner Hand betrachtet. So einfach, one Anstrengung oder Geschick, hatte das Rätsel gelöst, das ihn tagelang beschäftigt hat. Als Hanli sich vergewissert, das was gesehen hat, real war und das Geheimnis der Flasche endlich vor seinen Augen enthüllt worden war, konnte seine Aufregung nicht lange zurückhalten. Senkte den Kopf und spart hinein. Ein Tropfen azurblauer Flüssigkeit, sein groß, wirbelt langsam und farbte die Flaschenwand in ein leuchtendes Blau. Was war das? Hanli war etwas enttäuscht. Hat sich so viel Mühe gegeben und nun etwas Nutzloses erhalten. Niedergeschlagen schloss die Flasche, steckte sie zurück in sein Tasche und wandte sich zu seiner Unterkunft zurückzukehren. Die eben noch vorhandene Aufregung und Begeisterung waren verflogen. Obwohl die Flasche geöffnet hat, war das Ergebnis nicht zufriedenstellend. Hanli beschloss, die Geheimnis dieser grünen Flüssigkeit später zu erforschen, falls nichts anderes zu tun hat. Vielleicht wird sie ein kleine Überraschung bereithalten. Jetzt wollte nichts sehnlicher, als nach Hause zu gehen und gut zu schlafen. In den letzten Nächten hat schlecht geschlafen. Deshalb hat sich seine Kultivierungsleistung deutlich verlangsamt, und seine Stimmung war etwas gedrückt, was Dr. Mo veranlasst, sich nach seinem Befinden zu erkundigen. Seitdem Dr. Mo's persönlicher Schüler geworden war, oder nachdem die erste Stufe der Kultivierungstechnik durchbrochen hat, fehlte ihm die Motivation, weiter zu üben. Zudem war die Wirksamkeit dieser beschworenen unklar, was ihn sehr unzufrieden machte und es ihm schwerfiel, sich voll und ganz der Kultivierung zu widmen. Deshalb ruht in Dr. Mo streng. Doch selbst während der Übung blieb schlafrig und antriebslos. Dieser Zustand trieb Dr. Moser Verzweiflung. Fragte sich, ob den falschen aufgenommen hat. Hanli fühlte sich ungerecht behandelt. Wollte nicht so sein, aber sein Körper konnte es einfach nicht mehr. Was Hanli nicht erwartet hat, war, dass sich bereits am Tag nach dem Erwachen wieder mit voller Kraft der Kultivierung widmet und in einen Zustand fieberhaften Übens verfiel. Der Grund für sein Handeln war ein einziger Satz von Dr. Mo: Jedes Mal, wenn du den Kultivierung dieser Beschworungen auf ein Hohestufe bringst, wird ich dir die doppelte Mensch Silber geben, die du bisher monatlich erhalten hast. Der Arzt schaut endlich Hanlis Nachreichtum. Dieser Sackgas erschloss sich in eine Lösung. Kapitel 15, 4 Jahre später. Dr. Mo war sehr erfreut, dass Hanli sein ganz Zeit der Kultivierung widmet. Dennoch empfand Hanlis Fortschritt beim Erlernen der Beschwörungsformel als langsam. In den letzten Jahren schien sich Dr. Mo's Krankheit zu verschlimmen. Hustet täglich, immer häufiger und sein trockener Husten dauert immer länger an. Infolgedessen altert sein Körper rapide. Machte sich zunehmend Sorgen Hanlis Fortschritt. Sein ständigen Ermahnungen und Ermutigungen suchten von seiner Besorgnis. Dr. Mo schätzte Hanli offensichtlich sehr. Gab ihm nicht nur jeden Monat wie vereinbart mehr Silber, sondern sein Blick auf Hanli war auch ungewöhnlich, als betrachte einen kostbaren Schatz und Biscuits in Aufopferungsvoll. Doch als Hanli die Drittstufe der Beschwörungsformel erreicht, wurden seine Sinne geschärft. Bemerkt unwillkürlich, dass hinter dem scheinbar besorgten Blick ein Horch von Mitschwang, was Hanli ein unbehagliches Gefühl gab. Dieser Anblick ließ Hanli beinahe die Haare zu Berge stehen. Hat das Gefühl, Dr. Mo's Blick richtete sich nicht auf ein Lebusen, sondern auf einen Gegenstand. Das verwirrt ihn, was besaß das Dr. Mo so begehrenswert machte. Nichts, versicherte sich. Hanli dachte oft, sein excessive Kultivierung habe in überem feindlich gemacht und insgeheim grolgigen Dr. Mo gehiet, ein wahrlich undankbar Tat. Doch selbst verstand nicht, warum tief in seinem Inneren immer noch ein Spur von Misstrauen gegenüber Dr. Mo verspürt,
die MIT der sieht ne noch starker Word. Nun tat sich ein großes Problem vor Hanli auf, sein Kultivierungsstätte fest. Zudem warend Hanlis Jaren der Kultivierung ein groß Mensch von Dr. Mo's seltenen Heilkrauten verbrocht werden und spurlos verschwunden. Hanli war ganz offensichtlich kein außergewöhnliches Genie. One die Hilfe der Heilkrauter war sein Fortschritt langst zum Stillstand gekommen. Jedes Mal, wenn Hanli Dr. Mo gegenüberstand, schämte sich zutiefst. Dr. Mo hat praktisch sein ganzes Herzblut und sein Vermögen in investiert und ihm die bestmöglichen Bedingungen für sein Training geboten, doch Hanli konnte die Anforderungen des alten Mannes nicht erfüllen. De Dutch Word Hanli bewusst, wie schwer es ihm fiel, Dr. Mo und dessen besorgten Fragen zu begegnen. Seltsamerweise konnte Dr. Mo, obwohl über beeindruckend Kampfkünste verfügt, Hanlis Trainingsstand aus unerfindlichen Gründen nicht genau einschätzen, sondern nur einige Informationen aus seinem Pulsabel sen. Daher wussten den letzten Tagen niemand von Hanlis misslicher Lage. Vor kurzem fühlte sich Hanli unwohl und konnte schließlich nicht anders, als Dr. Mo ehrlich von seinem Trainingszustand zu erzählen. Als Dr. Mo hört, dass Hanli seit über einem Jahr kein Fortschritt gemacht hat, erbleicht sein altes Gesicht, und sein sonst so ruhiges und ausdrucksloses Gesicht wirkte plötzlich äußerst unfreundlich. Dr. Mo schulte nicht, sondern sagt ihm nur, muss für ein Weil vom Berg hinabsteigen, Heilkrauter zu sammeln. Weiß Hanli außerdem auf dem Berg zu bleiben und zu kultivieren, und mahnt ihn, die Kultivierungstechniken nicht zu vernachlässigen. 2 Tage später verließ Dr. Mo die Sekte der 7 Mysterien allein MIT seinem Gepäck und einigen Werkzeugen zum Krauter sammeln. Nach seiner Abreise blieb nur Hanli im Tal der göttlichen Hand zurück. Die andere Person war sein alter Bruder und enger Freund Jong Tai, der vor 2 Jahren, nachdem die Drittstufe der Elefantenpanzertechnik gemeistert hat, plötzlich verschwunden war. Hinterließ lediglich einen Abschiedsbrief, in dem seinen Wunsch äußert, die Welt zu bereisen, was in der Sekte der 7 Mysterien groß Aufregung auslöst. Später heißt es, dass es Dr. Mo's Versprech zu verdanken war, dass derjenige, der Jong Tai empfohlen hat, und sein Family verschont blieben. Dies beunruhigte Hanli in den folgenden Tagen. Nach kurzem Nachdenken spürte Wage, dass etwas nicht stimmte, doch die Jung war, hört ihm niemand zu und niemand stellte Fragen, sodass die Sache allmählich in Vergessenheit geriet. Später vermutet Hanli, dass Jong Tai leicht heimlich geflohen war, weil die Schmerzen der Kultivierung der 4. Stufe der Elefantenpanzertechnik versteht. Nachdem mehrere Tage im Tal kultiviert hat, bemerkte kein weiteren Fortschritt. MIT kindlicher Unbekümmertheit verließ das Tal der göttlichen Hand und schlendert gemachtlich durch das Buntflussgebirge. Auf dem Bergpfad, der im zugleich vertraut und fremd vorkam, überkam Hanli plötzlich ein Gefühl der Ruhe. In den letzten Jahren hatte aufgrund seiner Kultivierung fast ausschließlich in seiner Steinkammer meditiert und das Tal nie verlassen. Es schien, als hatten in sein Mitjünger draußen längst verges sen. Unterwegs begegnet einigen patrouillierenden Jungen. Als sie in seiner inneren Jungerkleidung, aber MIT einem im fremden Gesicht sahen, hörten sie sich im vorsichtig, sich zu erkundigen. Hanli musste sich sehr anstrengen, sich zu erklären, bevor entkommen konnte. An nötigen Arge zu vermeiden, nahm einen kleinen Pfad zu einem ruhigen Ort, nicht von vielen Leuten begrüßt zu werden. Und tatsächlich wurde unterwegs von niemandem belastet, sodass immer weiter reisen und sich ungestört vergnügen konnte. Kapitel 16, der kleine Alchemist. Mitten zwischen den beiden Seiten lieferten sich 2 unbewaffnet Männer ein Sparring. Der ein war ein stammiger Mann MIT festem Stand, dessen Schlag und Tritt unglaublich kraftvoll waren, es war Hanlis guter Freund Wang Da Pan. Obwohl Wang Da Pan übergewichtig war, waren seine Kampffähigkeiten nicht zu unterschätzen. MIT jedem Schrei entfesselte einen Schlag, dessen Wucht ohrenbetäubend war und der eine imposante Erscheinung verlieh. Der andere Mann war ein Zwerg, dessen Bewegungen so flink wie ein Zappelphilipp waren. Which Wang Da Pans schlagen aus der Distanz aus und schien darauf zu warten, dass Wang Da Pan sein Kraft erschöpft, bevor es Gegenangriff überging.
Als han Lee seinen Freund in einem Kampfsportduell gegen einen anderen kämpfen so, ergriffe nachlich Party in. Nachdem ein while Zugsehen hat und beobachtet hat, wie Wang die Pan seinen heftigen Angriff fortsetzt, wusst han Lee, obwohl selbst kein Kampfsportkenntnis besaß, dass Wang die Pan nicht so schnell zu besiegen sein wird, und beobachtet das Geschehen gelassen. Ging her und suchte nach jemandem, den nach dem Geschehen fragen konnte. Nicht weit entfernt entdeckte einen großen Baum neben einem Felsen und einen jungen Mann, der while gestikuliert und rief, schlagt ihm auf den Kopf, tretet ihm in den Ort. Nur ein bisschen den Ben. Genau, packt ihn am Hals, fester. Der young man beobachtet den Kampf aufmerksam, sein Mund redet ununterbrochen. Seinem Tonfall nach zu erteilen, schien auf Wang die Pans Seat zu stehen. Han Lee spürte, dass der Mann etwas wusste, kletterte langsam vom Baum herunter und ging zu ihm hinüber. Alter Bruder, kennst du all in dieser Arena? Warum kämpfen sie? Fragte Han Lee und gab sich ehrlich. Natürlich kenn ich all, natürlich. Sie kämpfen, weil. Hey, wer bist du? Wieso habe ich dich noch nie gesehen? Ein neues Schüler? Nein, das stimmt nicht. New Schüler treten erst in einem halben Jahr ein. Wer bist du überhaupt? Der Mann antwortet etwas verwirrt, doch plötzlich wird ihm bewusst, dass Han Lee noch nie zuvor begegnet war, und kehrte augenblicklich in die Realität zurück. Ich bin Han Lee, ein guter Freund von Wang die Pan, derjenige, der dort drüben kämpft. Han Lee erwidert ernst, seid ein guter Freund von Wang die Pan? Sein Freund kennen Yukal, aber keiner erkennt Yuk, der Mann blieb misstrauisch. Oh, ich heb mich vorweilen Jahren zurückgezogen, zu kultivieren, und hat lange keinen Kontakt mehr. Es ist also normal, dass mich nicht erkennt, sagt Han Lee halb wahrheitsgemäß. Wirklich. Seid auch ein Schüler, der wir Jahren begetreten ist. Unglaublich. Es gibt immer noch Leute im Gebirge, die selbst der wissend, nicht erkennen, der Mann mustet Han Lees Kleidung und schien ihm zu glauben. Nach ein paar Worten mit Han Lee konnte nicht anders, als im proaktiv den Grund für diesen Wettkampf zu erklären. Dieser Kleinbruder, du weißt es nicht, die ganz Sache hatte Jorsprung in einer Femme fatale. Anfangs war es, dieser kleine Schlaumeier, der seinem selbsternannten Alwissensein al machte, sollt Han Lee den gesamten Vorfall. Es stellte sich heraus, dass die Geschichte mit zwei Personen begann. Der ein heiß Wang Yong, der Cousin von Wang die Pan, und der andere Zhongchang Gui, der Sohn eines Bankbesitzers. Beide waren Schüler der Sekte der Sieben Mysterien, doch der ein äußerer, der andere ein innerer Schüler. Die beiden lebten ursprünglich in derselben Stadt. Anfangs gab es keinen Streit zwischen ihnen, als wird durch ein Mädchen ausgelost. Dieses Mädchen stammte aus einer anderen Stadt und war seit ihrer Kindheit mit Wang Yong verlobt. Wo einige Zeit reist jedoch eines Ausland und direkt auf dem Heimweg die Aufmerksamkeit des jungen Meisters Zhong. Daraufhin setzte der junge Meister Zhong sein Geld ein, Druck auf das Mädchen und ihre Eltern auszuüben, sodass Wang Yangs Verlobungsgeschenk zurückgegeben werden. Das Mädchen, verbittert über die Armut und gierig nach Reichtum, heiratet erneut, was Wang Yangs Family schwer traf. Wang Yong war schon lange in dieses Mädchen verliebt gewesen, und nach erholt der Nachricht Villa jeden Lebenswillen. Schließlich, Wan Ausweg, stürzte sich in den Fluss und beging Selbstmord. Die Geschichte hat dort enden können, ein vollkommen Tragödie. Doch Wang de Ban, der seit seiner Kindheit mit seinem jüngeren Cousin befreundet war, wollte dies natürlich nicht auf sich beruhen lassen. Suchte Zhongchang Gui auf und forderte in zum Duell heraus. Der Verlierer sollte dem Sieger anbieten und sich entschuldigen. Obwohl Zhongchang Gui arrogant war, wusste dass sein Kampfkünste denen Wang Dabans unterlegen waren, und bat daher sein Freunde mehr teilnahm. Das Duell sollte in mehrere Runden unterteilt werden, deren gesamte Ergebnis über den Sieger entscheiden sollte. Wang de Ban willigte sofort ein. Daraufhin investiert Zhongchang Gui, gestützt auf sein Vermögen, ein Großsum, unter seinen wohlhabenden Mitschülern fähige Assistenten zu finden. Obwohl Wang de Ban mittellos war,
Hatto innerhalb der Sekte will gut Verbindungen und war mit zahlreichen Leuten aus der Mittel- und Unterschicht befreundet. Daher boten will Kampfkünstler mit ordentlichen Fähigkeiten freiwillig ihr Unterstützungen. Infolgedessen strömten will seine Mitschüler, als sie von dem Wettkampf horten, herbei, zuzusehen, anzuführen und Bündnis zu schmieden. Die Feindschaft zwischen den beiden Seiten spitzte sich zu. Hanley spürte in dem Tunfall des Jungen dass der Konflikt zwischen den wohlhabenden Schulen und denen aus der Mittel- und Unterschicht eskaliert. Nach einer Wahl stieg die Zahl der Zuschauer und Anführer schlagartigen. Unterstützt du Wang de Ban? Wenn sich nicht in die Regeln halten, werden wir alva prügeln, bis sich in die Hosen mädchen. Wir müssen dafür sorgen, dass es nie wieder wagen, auf uns herabzusehen, diese Curl redet ununterbrochen. Hanley lächelt gequält, was gingen der Konflikt zwischen den beiden Seiten? Es ist schwer zu sagen. Kapitel 17, Ultra Brüder Lee, 1. Die beiden Herren tanzten wild Schwert und Klingenblitz. Die beiden Waffen verwandelten sich in zwei Strom kalten Lichts, die gelegentlich aufeinander prallten und es schwer machten, die Überlegenheit des einen zu erkennen. Hanley beobachtet das Geschehen lange. Konnte die Flugbahn der Schwerter und Klingen nicht klar erkennen, aber spürte, dass die beiden einen äußerst eleganten Kampf führten. Konnte nicht sagen, welch Bewegung überlegen und welch unterlegen war. Wer die Oberhand hat, konnte noch wenige beurteilen. Jüngere Brüder Han, frage mich, bei welchem Onkel du trainiertest. Jetzt, wo du aus der Abgeschiedenheit gekommen bist, muss dein Kraft enorm zugenommen haben, nicht wahr? Fragte der Klein Abacus schließlich respektvoll seinen Meister Hanley. Es sollte bekannt sein, dass jeder in der Schule der 7 Mysteriensekte gleich behandelt wird. Müssen zwei Jahr lang in der Halle der 100 Prüfungen trainieren und werden den anderen älteren Meistern der Sekte zugeteilt, tiefergehend Kampfkünste zu erlernen. Nach ihrem Abschluss können dies Schüler bestimmt Positionen innerhalb der Sekte übernehmen. Dies ist natürlich nur der Weg zum Abschluss für gewöhnliche Schüler. Sollen herausragend Leistungen in der Aufnahmeprüfung, müssen die zweijährige Grundausbildung nicht absolvieren, sondern können direkt in die 7 Halle eintreten und von einem Sektenmeister als Schüler aufgenommen werden. So erhalten eine Unterweisung in den geheimen Techniken der Sekte, ein wahrhaft wundersamer Aufstieg. Während der zweijährigen Grundausbildung besteht für diejenigen mit außergewöhnlichen Leistungen die Hoffnung, von ältesten, Hallenmeistern oder hochrangigen Beamten bemerkt und als persönlich Schüler aufgenommen zu werden. Die Zukunftsaussichten dieser Schüler sind zwar nicht mit denen der Schüler des Sektenmeisters vergleichbar, aber werden weitaus höher geschätzt als gewöhnliche Schüler. Der junge Astrologe, der Hort, das Hanley gerade erst aus der Abgeschiedenheit zurückgekehrt war und im Nocknei begegnet war, vermutet natürlich, dass ein Schüler einer wichtigen Persönlichkeit der Sekte sein konnte, und erkundigt sich daher respektvoll nach Hanley. Möchte die Beziehung vertiefen, sagt Hanley und gab sich schüchtern, obwohl ein Horch von Stolz in seinen Augen aufblitz. Vor einigen Jahren wird von einem hochrangigen Beamten entdeckt und als Schüler aufgenommen. Seinen Namen kann leider nicht nennen, wirklich? Du hast wirklich Glück. Den Ansehen im inneren Circle wird sicherlich sehr hoch sein, und du hast ein glanzende Zukunft vor dir hoff, dass du mich bei Gelegenheit weiterempfehlen kannst. Die Hanley den Namen seines Meisters nicht preisgeben wollte, nahm es dem jungen Mann nichts aus schließlich war jeder hochrangig beamte mächtiger als sein eigener Meister, und so ändert sich sein Tonfall augenblicklich. Du wirkst nicht wie jemand, der sich in einer Sackgasse verkriechen wird. Du wirst bald Großes erreichen, und dein Zukunft ist grenzenlos, fuhr mit seinen Schmeicheleien fort. Dieser Kerl ist groß, dunkelhäutig und hat ein ganz normales Gesicht. Wie kommt es, dass so hohes Ansehen genießt und als Schüler akzeptiert wird? Ist klug, und trotzdem willen niemand Wichtiges, dacht der Klein Abacus bei sich, doch sein Gesichtsausdruck veranderte sich respektvoll gegenüber Hanley. Hanley bemerkt den plötzlichen Tonfallwechsel. War vom Jungen zum älteren Schüler aufgestiegen. Amüsiert sich ein wenig.
Han Li so jedoch Kienswegs auf in Herab. Es liegt in der Nature des Menschen, Vorteil zu suchen und sich Vorteil zu verschaffen, word sich nicht ein bisschen mehr wünscht. Besonders dieser Kerl, dessen Name schon vermuten ließ, dass berechnend war und an der Orsunutzen wust. Aber word enttäuscht werden. Auch wenn die Wahrheit sagt, war ein Hock. Angesehene Stühle nur ein Titel. Innerhalb der Sekte der 7 Mysterien konnte in jeder Stühle leicht besiegen. Kapitel 18, Alter Bruder Li, 2. Dieser Alter Bruder Li ist sehr berühmt, nicht wahr? Was ist sein Geschicht? Han Li war etwas überrascht. Du kennst Alteren Bruder Li gar nicht. Habe ich mich nicht jarlang zurückgezogen. Why konnte ich das nur vergessen? Mein Gedächtnis ist wirklich nicht das Best. Ich weiß, dass es in der Sekte immer noch Leute gibt, die Alteren Bruder Li nicht kennen, und trotzdem habe ich die sieht, die Alter Bruder Han Li zurückgezogen verbracht hat, vergessen der Kleinastrologe erinnert sich plötzlich und fuhr hastig fort. Kannst du mir etwas über die guten Eigenschaften dieses Alteren Bruders Li erzählen? Alterer Bruder Han, natürlich kann ich das. Wir jungen Stühle kennen die Geschichte von Alterem Bruder Li als gut, die Jong Changui einen Gegner für Alteren Bruder Li entsandt hat, wegen der Young Astrologe, Han Li die Legenden Alteren Bruder Li zu erklären. Alterer Bruder Han, ich übertreib nicht, aber nicht nur junge Haie kennen den Alteren Bruder Li, sondern auch all anderen junge Gliedchen Alters in unserer Sekte. Anfangs, word hellwach und begann, Han Li von der Vergangenheit des Alteren Bruders Li zu erzählen. Sein Auftreten word lebhaft, wie ein fließend Schriftroll, als würde die Geschichte seines Meisters wiedergeben. Dem Bericht des jungen Astrologen über den Alteren Bruder Li zu hören, hat wahrlich etwas Legendäres in sich. Dieser Alter Bruder Li war vor wir Jahren ebenfalls den Berg bestiegen. Natürlich waren und Han Li nicht in derselben Prüfungsgruppe. Auch viel damals durch die Prüfung und word ein registrierter Junge. Doch 6 Monate später, während der Junge-Registrierungsprüfung, absolvierte nicht nur alle forderlichen Aufgaben als erster, sondern liefert sich in der letzten Runde sogar einen Kampf mit mehreren alteren Jungen und Überstand nur knapp 30 Zug. Dies Leistung brach al bisherigen Rekord in der Junge-Registrierungsprüfung und erregt die Aufmerksamkeit hochrangiger Persönlichkeiten. Die Prüfungsergebnis waren erstaunlich. Der angeboren Nachwuchsspieler Li besaß nur durchschnittliches Talent und begrenztes Potenzial. Dies war bedauerlich, und so nahm in kein hochrangige Persönlichkeit als Schüler an. Nach 2 Jahren Grundausbildung konnte lediglich bei einem einfähigen Meister in die Lehre gehen und die Wind- und Donnersabeltechnik erlernen, ein ganzig Kampfkunst, die in der Sekte der 7 Mysterien als Mittelschule galt. Where es dabei geblieben, hat der Nachwuchsspieler Li unter den neuen Schulen nicht als Legend gegolten. War lediglich ein Beispiel für großen Anfang, Kleinsend güsen. Doch schon bald stellte mit der zuvor unterschätzten Wind- und Donnersabeltechnik unerwartet sein können im jahrlichen Wettkampf der inneren Schule unter Beweis und erreicht einen Platz unter den besten 6 Schulen, als einzige neue Schule in dieser Gruppe. Diocese Arenas rückte in Ernut in den Mittelpunkt der Sekte. In den folgenden Wettkämpfen zeigte sich der Nachwuchsspieler Li stets unglaublich mutig und beeindruckend, erzielt konstant Hochplatzierungen und word so unter den neuen Schulen bekannt. Im Wettkampf des darauf folgenden Jahres erreichte direkt den 3. Platz. Es ist bemerkenswert, dass die ersten beiden Platz von Schulen belegt wurden, die bereits seit über 10 Jahren der Sekte angehörten, obwohl SIE als Schule bezeichnet wurden, waren SIE schon 28 Jahre alt oder sogar älter. Die meisten Schüler glaubten, dass der Alter Bruder Li, besaß dieselbe starke Energie wie SIE, zwei Fellows der Bestschüler war. So erregt der Alter Bruder Li erneut aufsehen. Word beauftragt, die Sekte zu verlassen und in vielen wichtigen Angelegenheiten außerhalb der Sekte teilzunehmen. Während an der News-Schule fleißig ihre Kampfkünste kultivierten, leistete bereits bedeutend Beitrag. Zur Sekte der 7 Mysterien und erwarb sich in der Kampfkunstwelt einen gewissen Ruf als Leader Tiger. Es heißt, wird bald speziell in die Halle der 7 Mysterien aufgenommen, tiefergehend Kampfkünste zu erlernen. Als Han Li dies hört, stockte ihm der Atem.
Wenn das stimmte, war dieser Alter Bruder Lee Warlick or Sergewöhnlich. Kapitel 19, Die Schlacht im Jianghu. Bruder Han, du kriegst ja gar nicht im IT, weißt du denn gar nichts von so einer wichtigen Sache? Selbst wenn du in deiner Abgeschiedenheit warst, hat dein Meister es dir doch gesagt, der kleine Abacus klang wieder misstrauisch. Han Lee schwieg. Zog schnell einen Anhänger hervor, steckte in seinen Gürtel und reichte in dem Jungen Astrologen. Bruder Han, gehört der dir? Why hat ich dir denn nicht glauben können? Ich hat sofort ein Gutsgefühl bei der ich bin mir sicher. Ich hab dit schon mal gesehen. Haha, warf einen Kursenblick ausdem Augenwinkel auf den Anhänger und, also so, das recht war, lachte auf. Kannst du es mir jetzt sagen? Fragte Han Lee, der immer noch über sein Frage nachdacht. Natürlich. Oh nein, ich fürchte, ich werde die Person vor mir beleidigen, dacht der junge Astrolog, sollt aber aufgeregt die ganz Wahrheit. Vor einigen Jahren hat sich der Konflikt zwischen der Siebenchen Sekte und der Wildwolfband verschärft. Beide Seiten kämpften mehrere Reiche Städte und Dörfer, wo sie über den Schlachten, großen wie kleinen, mit erheblichen Verlusten fertig. Die Wildwolfband ihre Mitglieder zu Banditen ausgebildet hat, gingen sie beim Toten skrupellos vor. Rücksichtslos und selbstmörderisch, gerieten sie beim Anblick von Blut in einen regelrechten Blutrausch. Die Jünger der sieben Mysteriensekte waren zwar Kampfverfahren, aber es fehlte ihnen an solcher Skrupellosigkeit, sie sogeten mitten im Kampf. Infolgedessen erlitten beide Seiten schwer Verlust. Nach mehreren weiteren Schlachten wurden die hochrangigen Mitglieder der Sekte der sieben Mysterien unruhig und entsandten zahlreich in ihr Stühle, in einer Reihe von Kämpfen auf Leben und Tod zwischen den beiden Seiten teilzunehmen. Einerseits konnten sie es sich absolut nicht leisten, Territorium zu verlieren, andererseits wollten sie den Schulen die Brutalität der Kampfwelt vor Augen führen und ihnen praktisch Kampferfahrung ermöglichen. Infolgedessen errang die Sekte der sieben Mysterien bald die Oberhand in den Kämpfen, doch vielen ihr Stühle starben auch. Viel alter Stühle kehrten nach ihrer Abreise zurück. Der junge Astrolog seufzt und dieser stellt tief. Daraufhin änderten die Sektenmeister ihre Strategie und wiesen den inneren Schulen zunächst wenige wichtig aufgeben zu, ihnen Erfahrung und Training zu ermöglichen. Die Kampfwelt liefert sich Kämpfer mit der Wildwolf-Band, wodurch die Verlust erheblich reduziert werden. Daher wird die Strategie vorzwei Jahren offiziell in die Sektenregeln aufgenommen. Jünger mussten nach ihrem Abschluss zunächst vom Berg herabsteigen, Erfahrungen zu sammeln, bevor ihnen nach ihrer Rückkehrpositionen im inneren Sektenverband zugesprochen werden. So werden all älteren Jünger vom Berg hinuntergeschickt, entweder gegen die Wildwolf-Band zu kämpfen oder Kampferfahrung zu sammeln. Neben den Jüngern, die den Berg bewachten, blieben nur die jüngeren, noch nicht ausgebildeten Jünger zurück. Als Han Lee dies hört, verstand endlich und erkannte, dass sich die Situation auf dem Berg tatsächlich verändert hat. Klar, ein lauter Knoll, ein biegsames Schwert flog durch die Luft. Zhao Zeiling, der sein Verletz rechte Hand umklammert, which einig Schreit zurück, sein Gesicht war bleich, und rang nach Luft. Hat dem mächtigen Schwerthagel von Bruder Lee nicht ausweichen können und mit seinem biegsamen Schwert gekontert und dessen Angriff beendet. Es war in der Tat ein gewaltiger Druck, der durch das Schwert übertragen wird und die Waffe aus der Hand schlug. Bruder Lee ist wahrlich ein furchterregender Gegner. Ich geb mich demütig geschlagen, Zhao Zeiling lächelt widerwillig und verbüht sich. Von allen Seiten bracht Jubel aus ultra Bruder Lee, Herveragens können ultra Bruder Lee, exzellente Schwertkunst ultra Bruder Lee, gib mir bitte ein paar Tipps, widerwillig stimmen hinter im Ersuten einen ohrenbetäubenden Lärm der Bewunderung für ihren veriten Anführer, der überall wiederholt. Ältester Bruder Lee steckte sein Schwert in die Shade, sein Gesicht like Gerotet. Gerade als etwas sagen wollte, veranderte sich sein Gesichtsausdruck plötzlich, runzelt die Stirn, als ihm etwas einfiel. Verschränkte entschuldigend die Hand und sagt, ich habe dringend Angelegenheiten zu erledigen, ich muss mich verabschieden, dreht sich schwebte leicht und anmutig aus der Arena und enthüllt sein geschickte Leichtigkeit,
bever hinter der Klippe im Kiefenwald Verschwand. OJE, ultra Bruder lies Schwertkunst ist nicht nur hervorragend, sondern auch seine Leichtigkeit ist überragend, das stimmt, ein Chair des Lobs ertonte. Han Lee runzelt die Stern. Die Verhigkeiten dieses ultran Bruders Lee wären in der Tat nicht schlecht. Allerdings wirkte etwas protzig, wie legt sogar ein wenig impulsiv. Dachten sich selbst und musst schmunzeln. Schien nicht viel alter zu sein als die anderen, doch sein Gedanken wirkten wie die einzelten Menes. Offenbar hatten das Üben der Sorbeformel geistig giltet. Jüngerer Bruder, ich kenn deinen Namen immer noch nicht, fragte Han Lee und blickte zu dem kleinen Abacus den Ben. Mein Name ist Jin Dongbao, aber ultra Bruder Han kann mich einfach kleiner Abacus nennen. Der kleine Abacus freut sich sofort, als Han Lees Frage hort. Offenbar hatte sich tatsächlich die ganz diese wichtigen Person erwerben. Wenn du jemals krank oder verletzt bist, komm einfach zu mir. Ich werde dich kostenlos behandeln. Lüt, Han Lee klopfte ihm auf die Schulter, warf einen Blick auf den Tumult im Hof und ging, wann sich am Südrehen, in den nahegelegenen Hain. Jin Dongbao blieb verdutzt und verwirrt stehen und verstand nicht, was Han Lee mit seinen Worten gemeint hat. Kapitel 20, noch ein Mark Extraction Spill. Selbst einiger Entfernung von der Klippe wären die Leisen Geräusch eines chaotischen Durcheinanders noch zu hören. Wie dies Lüt den Streit zwischen Wang Die Pan und Zhongchang Gui letztendlich beiligen würden, kommt Han Lee nicht mehr. Dachten Jin Dongbao, der dort fassungslos und verwirrt stand, und musst laut aufleken. In diesem Moment hält sich seine Stimmung auf, die Frustration, die ihn im Tal noch geplagt hat, war wie weggeblasen. Durchquert den Kiefenwald und ging weiter. Nach einer Weile tauchte plötzlich ein kleiner, zarter Bark vor ihm auf. Han Lee blickte zum Himmel auf und spürte die sengende Sonne, dann senkte den Kopf, das klar, langsam fließend Wasser zu betrachten. Fand, es war ein gute Idee, sich darin zu chen. Als sich buckte und sein Hand das cool Wasser berührten, tonte flussaufwärts ein schmerzhaftes Stonen. Han Lee war verbluft, die war tatsächlich gemmend in diesem einsamen, abgelegenen Ort. Dem rascheln flussaufwärts folgend, fand ein Person in der Kleidung eines Jüngers, die regungslosem Ufer lag und sich unaufhörlich zum Wasser wand, die Glieder unkontrolliert sittend. Han Lee erkannte sofort, dass dieser Jünger schwer erkrankt war und one Hilfe in Lebensgefahr schwebte. Trat rasch vor, holt ein Holzkist hervor, öffnet sie und entnahm ein glanzend Silbernadel, die in die Akupunkturpunkte auf dem Rücken des Jüngers stock. Schnell punktierte Punkt, dreht den Jünger dann und bereitet sich darauf vor, die Punkt auf der Brust zu punktieren. Als ihn umdreht, wird sein Gesicht sichtbar. Han Lee guckt auf, als erkannte, dass der Jünger, dessen Leben in Gefahr war, niemand anders als sein ultra Bruder Lee war, der eben noch sein göttlich Kraft auf der Klippe demonstriert hat. Han Lee war leicht verbluft und betrachtet aufmerksam das Gesicht, das kurz zuvor gesehen hat. Der ultra Bruder Lee, der seinen Gegner so benemite unvergleichlicher Kampfkunst und charismatischer Ausstrahlung besitzt hat, wirkte zunächst kalt und unerbittlich. Nun ran im unaufhörlich Schäm aus den Mundwinkeln, ein deutliches Zeichen dafür, dass vor Schmerzen fast wahnsinnig wird. Han Lee fasst sich wieder, zögert einen Moment und stockt dann plötzlich den silbernen Nadeln in seiner Hand mehr als zehnmal in den Körper des ultran Bruders Lee, nach dem letzten Stick wischte sich den Schweiß von der Stirn und atmet erleichtert auf. Dies Akupunkturbehandlung war wahrlich eine erhebliche Belastung für ihn gewesen. Als der ganz Körper des ultran Bruders Lee mit winzigen, silbern leuchtenden Nadeln bedeckt war, kam endlich wieder zu Bewusstsein. Du bist, versuchte zu sprechen, doch im Felte die Kraft, den Rest der Wörter zu sprechen. Ich komme aus dem Tal der göttlichen Hand. Mehr brauchst du nicht zu sagen. Zuerst musst du wieder zu Kraften kommen. Ich kann dich nur vorübergehend wiederbeleben. Deine Krankheit ist sehr seltsam. Vielleicht konnte Dr. Mo dir helfen, aber leider ist gerade nicht auf dem Berg. Han Lee fühlte den Puls von Bruder Lee und runzelt die Stirn. Das Medikament ist, Bruder Lees Gesichtsausdruck wird besorgt. Sein Lippen bewegten sich mehrmals, versucht,
den am Zuhören, etwas zu sagen, aber bracht kein Wort heraus. Es du das Medikament dabei, fragte Han Lee, der in Soffert verstand. Bruder Lees Gesichtsausdruck entspannte sich, als so, dass Han Lee in verstanden hat, und nickte heftig. Han Lee zögert nicht lange, suckte und fand den Gegenstand, darunter ein kleines Fläschchen aus weißem Jade. Ein so kostbares Fläschchen mit unversehrtem Siegel wars fellows das, Wanaka gesucht hat. Han Lee nahm die Flasch, drehte sich zu seinem älteren Bruder Lee und tatsächlich strahlte dessen Gesicht vor Freude, und winkert ihm zu. Han Lee öffnet die Flasch. Unerwarteterweise strömt ihm kein wohlriechender Medizinduft entgegen, sondern ein starker, widerlicher Geruch. Beim Riechen verfinstert sich Han Lees Gesichtsausdruck augenblicklich. Holt ein hübsch rosa Pill heraus und stellte fest, das sie so unangenehm roch, konnte es kaum glauben. Ist das die Pill? Fragte Han Lee, dessen Gesichtsausdruck sich wieder gefasst hat. Sein älterer Bruder Lee war so verlegen, dass kein Wort herausbrachte und nur ein paar Mal blinzeln konnte, sein Gefühl auszudrücken. Die Knochenmark-Extraction-Spill, hergestellt aus Orchideen, Lotussamen, 100-jährigen blauen Seidenropeneien und 23 weiteren seltenen Zutaten, hat nach der Einnahme einen rosafarbenen Zimmer und einen seltsamen, üblen Geruch. Nach der Einnahme stimuliert sie die körperlichen Fähigkeiten enorm und steigert die Kraft des Anwenders erheblich. Bei ch recht, Han Lee start seinen älteren Bruder Lee kalten und sprach jeds Wort deutlich und unmissverständlich. Bei Han Lees Wort Bruder Lee kreidebleich, und in seinen Augen spiegelt sich Verwirrung. Dies Medizin muss nach einer gewissen Zeit erneut eingenommen werden. Außerdem muss der Anwender unerträglich Schmerzen ertragen, als würden ihm die Sehnen herausgerissen und das Knochenmark entnommen. Nimmt sie nicht, würde bestenfalls gelähmt, schlimmstenfalls stirbt Und selbst bei rechtzeitiger Einnahme ist der Tod innerhalb der ersten 10 Jahre nicht auszuschließen. Han Lee fuhr fort, sag mir nicht, die Pill in meiner Hand ist nicht die Knochenmark-Extraction-Spill, Han Lee hielt kurz in. Bruder Lees Gesichtsausdruck variiert tief Versweiflung über die Entlarvung, doch in seinen Augen spiegelt sich immer noch fassungsloses Erstaunen und Ungläubigkeit wider. Bist du so überrascht, dass ich dies extrem selten Pill erkannt habe? Fragte Han Lee, der den Zweifel in seinem Herzen spürte. Kapitel 21, Schmerzlindendes Medikament. Bruder Lees Augenlider zitterten leicht und variierten einen ungewöhnlich heftigen inneren Kampf. Nach einer Weile öffnete die fest geschlossenen Augen und starrt gebannt auf die Pill in Han Lees Hand. Seine Augen waren von glühender Bewunderung erfüllt. Han Lee sagt nichts mehr, legte ihm die Pill in den Mund und beobachtet, wie sich abmüht, sie zu schlucken. Erst dann entfernte vorsichtig die silbernen Nadeln aus seinem Körper. Sobald all Nadeln entfernt waren, begann das Medikament zu wirken. Bruder Lees blasses Gesicht wies einig ungewöhnlich rot Streifen auf, und sein Wangen roten sich allmalig. Sein Körper krampfte, sein Glieder zitterten, und tief, gutturale Stonelaut entfuhren seinem Mund. Offensichtlich wollte Han Lee sein Gestalt nicht offenbaren und versucht verzweifelt, sein Stimme zu unterdrücken, doch dies unmenschlich Qual zwang in zum Schreien. Bruder Lees Schrei wurden immer lauter, sein Krampfer immer furchterregender. Nach einer Weile verstummten sein Schrei langsam, bis ein lautes Gebrüll ostius und dann spurlos verschwand. Sein Gesicht normalisiert sich, und sein Körper hört auf zu sacken. Es schien, als hatte das Schlimmste überstanden. Bruder Lee richtete sich langsam auf, schlug die Beine übereinander und saß regungslos seinen Atem zu regulieren. Han Lee suchte sich einen sauberen Stein, setzte sich lässig hin und beobachtet beim Kultivieren und Regenerieren seiner Lebensenergie. Nach etwa einer Mahlzeit öffnet Bruder Lee, der dort gesessen hat, plötzlich die Augen, zog den langen Säbel von seiner Seite und sprang auf, mit aller Kraft zu schlagen. Ein Blitz der Klinge huschte zu Boden, und die glanzend Klinge ruhten Han Lees Hals. Gib mir einen Grund, dich nicht zu töten. Bruder Lees Augen blitzten kalt und morderisch. Ich heb dir gerät das Leben gerettet, zalt das als Grund. Han Lees Gesichtsausdruck blieb unverändert, no sein Augenlider zuckten leicht,
Korn merklich, Ossermann sojourn hin. Der Gesichtsaussdruck von Bruder Lee Word etwas milder, doch sein Blick funkelte han Lee weiterhin wütenden. Bever ich dich rettet, was ich, dass du mich wahrscheinlich toten würdest, dein Geheimnis zu schützen, aber ich hat nicht erwartet, dass du so schnell handelst. Han Lee lächelt schließlich spottisch, ein Horch von Selbstironie lag auf seinem Gesicht. Süfs. Och wenn ich weiß, dass ich mir mighty deine Rettung selbst Problem einhandele, bin ich Medizinstudent und kann nicht einfach zusehen, wie jemand stirbt. Han Lee süfst. Bei diesen Worten zeigte Bruder Lee einen Anflug von Verlegenheit, und die Klinge bewegt sich ein wenig von Han Lees Hals weg, zog es aber nicht ganz zurück. Han Lee atmet innerlich erleichtert auf, sein Stimmwort ruhiger. Du brauchst dir kein Sorgen zu machen, dass ich dein Geheimnis verrät. Du siehst dass ich nicht gerät gesprachig bin. Wenn du immer noch besorgt bist, schwor ich dir einen Eid. Du wirst sehen, dass ich kein Kampfkunste beherrsch. Solltest du mich beim Brechen meins Eids ertappen, kannst du mich one weiteres toten, but Han Lee ruhigen. Schwor einen Eid, sagt Bruder Lee entschieden. Erst jetzt beruhigte sich Han Lees Hers vollständig. Obwohl Bruder Lee vor der Behandlung beobachtet und gespürt hat, dass dieser kein undankbarer, grausamer oder bösartiger Mensch war, konnte ihm nicht vollkommen vertrauen. Wenn ein kleinlicher Schurk war, der Freundlichkeit mit rasch vergelt, blieb ihm nichts anderes übrig, als sein einziges Mittel zur Selbstverteidigung einzusetzen. In diesem Gedanken bereitet Han Lee heimlich die in seinem Armel versteckte Eisenstange Asterisk vor. Nachdem Han Lee feierlich einen Eid geschworen hat, steckte Bruder Lee endlich sein Langschwert in die Shade. Han Lee beruht seinen Hals, ein schwacher Blutfleck, den die Klinge hinterlassen hat, brannte leicht bei Berührung. Ein Schauer lief ihm über den Rücken. Kapitel 22, die Geburt der inneren Dämonen. Han Lee so zu, wie Lee Fei us Gestalt allmalig in der Fern verschwand. Stand schweigend und war in Gedanken versunken. Gerät eben, nachdem mit Lee Fei vereinbart hat, die mit diesen am nächsten Tag mittags abzuholen, hat dieser sich proaktiv von Han Lee verabschiedet und gesagt, muss zurück, sich zu erholen. Lange Zeit hat Han Lee nicht nach dem Grund für die Einnahme dieser geheimen Medizin gefragt. Han Lee wusste, dass selbst ein Frage nichts in dem Geschehenen ändern wird. Wenn Lee Fei sich tatsächlich nicht seine eigene Zukunft schert und nerberet war, sie gegen den gegenwärtigen Ruhm und das Prestige seines älteren Bruders Lee einzutauschen, du tiet dies eindeutig auf einen schweren Grund hin. Niemand wird freiwillig Selbstmord begehen, selbst nicht für einen sehr hohen Preis. Sein misslich Leid preiszugeben, als wird man ein schnell heilend und wieder aufreißen und erneut stark bluten lassen. Han Lees Handeln war eindeutig richtig. Bever Lee Fei Jing, bemerkt dass Han Lee nicht ausdrücklich gefragt hat, warum die Noschenmark Extractionspill genommen hat. Die in für einen rücksichtsvollen Menschen hielt, war Han Lee ihm sehr dankbar. Obwohl es nicht aussprach, wusste Han Lee, dass der andere im großen Dank schuldet. Han Lee war bereit, sein Versprechen zu halten, wird nicht nur Lee Fei Geheimnis nicht verraten, sondern auch ein geheimes Heilmittel zubereiten, dessen Leiden später im Tal zu lindern. Der Grund dafür war einfach, wenn der andere kein Schurk war, würde nicht versuchen, ihn tatsächlich zu töten. Daher würde den anderen in noch größere Schuld bringen, sodass dieser sein Bitte nicht erblennen konnte. Lee Fei Kampfkünste hatten sich in den letzten Jahren deutlich verbessert, je höher sein können, desto nützlicher wird sein Hilfe für Han Lee sein. Selbst wenn sein Hilfe in den kommenden Jahren nicht mehr benötigen sollte, spielte das kein Rolle. Jemandem, der nicht unbedingt ein schlechter Mensch war, behutsam zu helfen, war für Han Lee auf gewisse Weise ein Quell innerer Befriedigung. Obwohl Lee Fei nicht unbedingt ein guter Mensch war, stellte nach den heutigen Erfahrungen, kein Gefahr für Han Lee dar. Han Lee dachte noch einmal darüber nach, fand nichts Verwerfliches darin und kehrte langsam eines Tal der göttlichen Hand zurück. Kurz nach seiner Rückkehr begann Han Lee, das Geheimheilmittel für Lee Fei zuzubereiten. Die Herstellung dieses Schmerzmittels war nicht schwierig,
notwendigen Zutaten befanden sich im Heilkräutergarten. Der Zubereitungsprozess war jedoch etwas kompliziert und erfordert sorgfältige Aufmerksamkeit. Nach einem arbeitsreichen Nachmittag hat Han Li 5 Portionen des Heilmittels für Li Fei zubereitet. Nicht, dass nicht noch etwas mehr hat hinzufügen können, hoffte nur, dass Li Fei in Zukunft jeds Jahr kommen wird, das Heilmittel abzuholen, damit sein Schudem gegenüber nicht so schnell vergess. Am Abend unterbrach Han Li plötzlich sein gewohnt Routine, setzte sich auf einen Stuhl vor seinem Zimmer, blickte in den dunklen Himmel und zum hellen Mond hinauf und dachte über etwas nach. Han Li dachten sein Family zurück. War seit über 2 Jahren von seinen Eltern getrennt. Seit den Berg bestiegen hatte sich fast täglich der Kultivierung der Beschwörung gewidmet, völlig unbeeindruckt von den Angelegenheiten seiner Family, und war nie vom Berg heruntergekommen, nach Hause zurückzukehren. Schickte den Großteil seines monatlichen Einkommens nach Übertritt nach Hause, und jedes Jahr erhielt lediglich einen Brief von Onkel John im Namen seiner Eltern, in dem dieser über sein Wohlergehen berichtet. Der Brief enthielt kaum Informationen, außer dass zu Hause gesandt wären, want selten etwas anderes. Wusste nur, dass das Leben zu Hause viel besser geworden war. Sein ältester Bruder hat sich niedergelassen und eine Familie gegründet, sein zweiter Bruder hat ebenfalls geheiratet, und es schien, als gäbe es im nächsten Jahr gut Neuigkeiten. All diese Fortschritt war dem Geld zu verdanken, das nach Hause schickte. Doch aus einigen freundlichen Briefen schloss Han Li, dass der Tan seiner Familie im Gegenüber immer hofflicher wird, das sie in wie einen Fremden behandelten. Dieses Gefühl ängstigt Han Li zunächst und ließ ihn ratlos zurück. Doch der sieht verblis des aus feindlichen Gründen. Das Bild seiner Familie in seinen Gedanken verschwamm allmählich. Nur in einer Nacht wie dieser, in einer Situation so starker Gefühl, konnte in seine Familie denken und die Geborgenheit seines Zuhauses wiedererleben. Dieses Gefühl, das nun so selten geworden war, erfüllt Han Li Geborgenheit und Kostbarkeit, Genesis in vollen Zügen. Han Li beruht sein Brust und klopfte sanft dem Finger auf den Butel dem Friedensamulet. Früher hat nur wenig Mail darauf getippt, und sein Ziel hat ein Gefühl der Zufriedenheit verspürt. Doch heute Abend, aus feindlichen Gründen, waren sein Gefühl immer aufgewolter, und fand lange kein Ruhe. Han Lis Geist war nun von einem unbeschreiblichen Gefühl der Frustration erfüllt, konnte seine Emotionen nicht kontrollieren, sein Körper fühlte sich unwohl, sein Blut pulsiert unkontrolliert, und die seltsame Energie, die kultiviert hat, regte sich rastlos. Die Abweichung, dies beängstigenden Wort schossen ihm plötzlich durch den Kopf. Han Li stand auf, holt tief Luft und zwang sich, sein Fassung wieder zu erlangen. Die Doktor mo nicht die war, musste die Kreis selbst bewältigen. War etwas frustriert, dass ohne sichtlichen Grund ein die Abweichung erlitten hat. Kapitel 23, die Prüfung des Hasen. Wie leicht war es reiner Zufall, doch plötzlich durch für Han Li ein Geistesblitz. Rannte schnell zu den Taschen in der Fern und erreichte sie in wenigen Schritten. Buckte sich, durchwühlte sie und zog nach einer weil das Friedensamulet heraus, das ihm seine Eltern geschenkt hatten. Als sein Handfläche das Amulet beruht, durchströmt in ein Gefühl von Frieden, das sich von seiner Handfläche ausbreitet. Han Li's Innere Unruhe legte sich augenblicklich. All unangenehmen Gefühl und Frustrationen verschwanden spurlos, und all ungewöhnlichen Empfindungen in seinem Körper lossen sich wie von selbst auf, als kehrte zur Normalität zurück. Nun schenkte Han Li den Veränderungen in seinem Körper kein Beachtung mehr. Hob das Friedensamulet sanft einer Hand und streichelte es der anderen, ganz darauf konzentriert. Nach einer Weile sucht Han Li, hört auf zu streicheln und wandte den Blick von dem Amulet ab. Han Li ahnte nicht, dass diesmal beinahe sein Leben verloren hat, nicht etwa aufgrund einer Abweichung, sondern weil ein mentaler Dämon einen Kultivierenden befohlen hat. Hatte dies nicht frühzeitig bemerkt und den Dämon nicht schneller außer Kraft vertrieben, wäre vermutlich von ihm besessen, in eine Illusion getrieben und sein Körper manipuliert worden, bis vor Erschöpfung gestorben wäre. Natürlich wären dies Dinge,
Die erst auf seinem Weg der Kultivierung gelernt hat. Han ließ sein Energie zirkulieren, seinen ganzen Körper zu untersuchen, und spürte, dass ihm nichts zuvor widerfahren war. Was in Südem gleichermaßen erfreut und beunruhigte, war sein betrachtlicher Fortschritt in der Kultivierung. Obwohl die Drittstufe noch nicht erreicht hat den Höhepunkt der dritten Stufe erreicht, und die wird war nicht mehr weit entfernt. Han Li war über die sen unerwarteten Fortschritt gleichermaßen erfreut und besorgt, ein Lächeln huschte über sein Gesicht, doch unterdrückte schnell seine Aufregung. Fürchtete, sein aufgewollten Gefühl konnten zu einer Abweichung von seiner Kultivierungsrichtung führen. War sich nicht sicher, aber das diesmal unbeschädigt überstehen wird. Hob den Schutzamulett auf und wollte in Gerade wieder einstecken. Rief Han Li unerwartet, als in seiner Tasche einen längst vergessenen Gegenstand entdeckt. Ein Gegenstand, den jahrelang versteckt gehalten hat, die geheimnisvoll Kleinflasch. Han Li hat die Flasch wollig vergessen, hat sie jetzt nicht gesehen, war ihm nichts mehr eingefallen. Han Li's Wissen und sein Sichtweise hatten sich in den letzten Jahren stark verandert. Durch die Butcher in Dr. Mo's Zimmer hat sein Wissen erheblich erweitert, und sein Übung der Beschwörungsformel hat sein Denkvermögen deutlich geschafft. Aus den verschiedenen seltsamen Phänomenen, die von der Flasch ausgingen, konnte nun schließen, dass es sich ein seltenes und außergewöhnliches Artefakt mit besonderen Eigenschaften handelte. Sein Aufgabe war es nun, wat vollständig zu ergründen und herauszufinden, ob sie im Nutzen konnte, anstatt sie einfach in seiner Tasche zu behalten, was eine Verschwendung ihrer geheimnisvollen Kraft war. Han Li holt die Kleinflasch heraus, zögert aber, sie zu öffnen. Stattdessen untersuchte die Flasch nach Jahren erneut sorgfältig, sicher zu gehen, dass nichts Verdächtiges übersehen hat. Leider fand auch nach mehrmaliger genaue Prüfung nichts News. Han Li wollte kein Zeit verlieren. Vorsichtig öffnete die Flasch. Derselbe Tropfen smaragdgrüner Flüssigkeit befand sich noch immer am Boden, unverändert seit Jahren. Han Li war klar, das Geheimnis der Flasch wahrscheinlich in diesem winzigen Tropfen grüner Flüssigkeit lagen. Dieser grüne Tropfen hat definitiv eine besondere Wirkung, die noch nicht entdeckt hat. Das Geheimnis dieser Flüssigkeit zu ergründen, musste wohl klein Tier finden und grausam Experiment an lebenden Körpern durchführen. Es war nackt, draußen stockdunkel, und es war äußerst umständlich, nach lebenden Tieren zu suchen. Außerdem war Han Li nach einer anstrengenden Torte vom Nachmittag bis fast Mitternacht sehr müde. Selbst wenn Welsh fand, waren all seine Bemühungen vergeblich gewesen, wenn im Damalicht der Nacht die spezifischen Veränderungen des Experiments nicht deutlich erkennen konnte. Nach reiflicher Überlegung beschloss Han Li, schlafen zu gehen und sich ein gut Nachtruhe zu gönnen. Konnte das Experiment morgen durchführen, sobald sich erholt hat. Bevor in diesem Abend einschlief, dachte bei sich, dass in leicht groß Furcht und Freude erwarteten. Am nächsten Morgen wusch sich Han Li das Gesicht und ging wie gewohnt in die Küche, zu frühstücken. Früher, als Dr. Mo auf dem Berg war, schickte persönlich Lut aus der Küche, Essen ins Tal der göttlichen Hand zu bringen. Han Li, der auf Dr. Mo's Ansehen vertraut, musste das Tal nicht verlassen, zu essen. Die Kuchenangestellten brachten ihm das Essen. Da Dr. Mo nun nicht mehr in der Sekte der 7 Mysterien war, würden die Kuchenangestellten ihm natürlich kein Essen mehr bringen. Dies lost in Han Li einen Gefühlsausbruch aus, und es hilft, Markt ist wirklich wunderbar. Nach dem Frühstück verließ Han Li die Küche nicht sofort, sondern suchte den Kuchendiener auf, tauschte einig Silbermünzen gegen zwei lebend, graufällig Wildkaninchen und brachte sie Zurich eines Tal der göttlichen Hand. Zurich im Talband Han Li die Wildkaninchen mit einem Ziel einem relativ geräumigen Platz im Halbpflanzengarten fest und ließ sie in der Sonne spielen. Als die Kaninchen müde waren und durstig Maule hatten, holte ein klein Schüssel, tröpfelte vorsichtig und langsam die grüne Flüssigkeit aus der Flasche hinein und gab dann etwas Wasser hinzu. Die kleinen, erbsengroßen Tropfen der grünen Flüssigkeit lossen sich leicht im Wasser auf und farbten die Schüssel in ein leuchtendes Grün. Dieses azerblau Wasser jagte einem auf den ersten Blick einen Schauer über den Rücken.
Hanli nam die Schüssel und Jing zu den Durstigen Kaninchen, Sie neben Sie zu stellen. Die Kaninchen, deren Maler vom Spielen trocken wären, stürzten sich darauf, umringten die Schüssel und tranken gierig. Hanli wollte nicht, dass Sie zu viel auf einmal tranken, also nahm die Schüssel weg, als nur ein kleiner Teil getrunken war. Dann hielt die Schüssel fest und trat beiseite, geduldig die Reaktion der Kaninchen abzuwarten und auf interessante Veränderungen zu achten. Es verging nicht viel Zeit, etwas so lange wie ein Rauchestabchen Sommerbrennen brocht, die begannen die Kaninchen aufzuspringen. Ihre Bewegungen wurden immer unruhiger und heftiger. Dann durchliefen ihre Körper eine erstaunliche Verwandlung. Kapitel 24, schockierend und beruhigend. Das Kaninchen war im Wort immer größer. Hanli spürte, dass etwas nicht stimmte, und im selben Augenblick fiel ihm etwas ein. Blitzschnell warf den Becher in seiner Hand an den Rand des Heilpflanzengartens, dreht sich und rannte los. Erst als einige Dutzend Meter von den Kaninchen entfernt war, blieb stehen. Gerade als sich umdrehen wollte, zurückzublicken, erschütterten zwei laut Explosionen, fast gleichzeitig. Hanli zuckte zusammen, dreht sich und sah tatsächlich, die beiden Kaninchen waren in Stuck gerissen worden, Fleisch und Blut lagen verstrut auf dem Boden. An der Stelle, wo die beiden Kaninchen gelegen hatten, hat sich ein Krater aufgetan, umgeben von verstruten Kaninchennocken, Blut und Fleischresten, ein wahrhaft grausamer Anblick. Hanli seufzte und setzte sich auf den Boden. Hatte diesmal nicht so schnell reagiert, wäre so fürchtet von der Explosion getroffen worden. Zwar wäre nicht unbedingt schwer verletzt worden, aber mit Blut und Kaninchenfleisch bedeckt zu sein, war sicherlich kein angenehmes Erlebnis. Nachdem sich beruhigt hat, stand Hanli auf und ging zu der Grube. Blickte auf das grausige Blutbad und untersuchte dann die Zerbrechene Scale neben dem Heilpflanzengarten. War sprachlos. Hanli hat erwartet, in der grünen Flüssigkeit ein Wundermittel oder ein Medizin zu entdecken, aber hat sich nicht vorstellen können, dass es so schrecklich sein wird. Gift war das aber einen so tragischen Tod für die Kaninchen verursacht zu haben, etwas ganz anderes. Wird die Scale unter keinen Umständen mehr anrühren. Es war einfach so entsetzlich. Hanli kannte sich mit todlichen Giften aus unter der Anleitung von Dr. Mo hatte jahrelang viele Arten von Giften kennengelernt, aber keines konnte einen so grausamen Tod verursachen wie dieses. Letztendlich war Hanlis Selbstbeherrschung stark, selbst in dieser Situation gelang es ihm, seinen Zorn zu unterdrücken. Blieb einen Moment lang fassungslos stehen, bevor beschloss zu gehen. Der Mittag nahte, musste die vorbereitet Geheimmedizin zu seinem älteren Bruder bringen. Wird sich die Angelegenheiten herkommen, nachdem die Medizin abgeliefert hat. Mit diesem Gedanken im Kopf warf Hanli keinen weiteren Blick auf die Explosionsstelle und verdrängt als Sorgen. Kehrte in sein Unterkunft zurück, sich kurz auszuruhen, nahm dann die Medizin und verließ das Teil der göttlichen Hand. Als Hanli den Teilengang erreicht, war es bereits Mittag. Li Fei wuschien frühzeitig angekommen zu sein und wartet dort ungeduldig. Stand all einem Teilengang, nun in einem weißen Brokat gewohnt, und trug immer noch den Langensabel, den zurückgelassen hat. Hanli war tief beeindruckt. Als Hanli ankam, blickte Li Fei besorgt eines Tal. Erst als Hanli sah, legte sich sein besorgter Gesichtsausdruck, und ein leichtes Lächeln huschte über sein Lippen. Bruder Han, du bist wirklich ein Mann, auf den man sich verlassen kann. Du hast gesagt, du würdest mittags kommen, und du bist pünktlich da. Ich habe ein halb Stund gewartet, sagt Li Fei halb scherzhaft, halb beschwert. Tut mir leid, ich habe gestern viel Zeit mit der Zubereitung der Medizin verbracht und bin erst spät in der Nacht eingeschlafen. Als ich mit allem fertig war es schon Mittag, sagt Hanli halb im Scherz. Bruder Han, die Medizin, hast du es geschafft? Fragte Bruder Lei etwas aufgeregt und zögert. Hanli antwortet nicht, sondern lächelt ruhig, holt langsam ein großes Päckchen Medizin aus seiner Truhe und reichte es Lei Fei. Nimm vor jeder Einnahme der Nockenmarktablett die Mischung aus Wasser und Medizinpulver aus diesem Päckchen.
Das kann den Schmerzen lindern, vielen Dank, Bruder Hahn, rief Bruder Lei überglücklich. Schon die klein Linderung seiner Schmerzen war ein großes Glück. Die Schmerzen nach der Einnahme der Nockenmarktablett hatten in wirklicher Schaden lassen. Hat schon viel Schmerzmittel ausprobiert, aber keines hat geholfen. Diese Jungstühle han kennt all Besonderheiten nach der Einnahme der Nockenmarkextraktpille und hat sie sogar schon selbst genommen. Wie leicht wirkt dies Pill wirklich, bedank dich noch nicht. Du kannst dich bedanken, sobald die Wirkung einsetzt. Außerdem sind das nur 5 Portionen. Mein Vorrat sind aufgebraucht. Sobald ich genig habe, make ich dir noch ein paar Portionen, das ist doch nichts. 5 Portionen reichen fürs Erste. Ob die mit diesen nun wirkt oder nicht, lief dank dir, Jungestühle Han, für den freundlich Gest. Nachdem seins erreicht hat, normalisiert sich die mein von Brüderli wieder. Wagte es nicht, überzeugieren, und bedankt sich entschieden für Hanlis großen Gefallen. Hanli lächelt, sagt nichts mehr und verabschiedet sich von Brüderli lief der das Geheimheilmittel in der Hand hielt, wollte ebenfalls schnell zurückkehren, dessen Wirksamkeit zu testen, und hielt Hanli die Schraube nicht auf. Die beiden trennten sich. Zurück im Tal ging Hanli zum Krautergarten, sein Sack hen zu holen. Schob die Überrest des Kaninchens und die Blatt- und fleischbefleckte Erde in zwei Gruben und füllte sie mit Schlamm. Auf den ersten Blick sah der Ort genauso aus wie der, an die das Experiment durchgeführt hat. Zufrieden klopfte sich Hanli den Staub von den Handen und musterte die Umgebung, festzustellen, ob es noch irgendwelche gab. Als sein Blick auf den zerbrochenen Becher fiel, musste nachdenken. Erinnert sich genau, dass beim Wegwerfen des Bechers das Wasser auf die Stellerde gelaufen und einige Krauter durchnast hat. Das ließ ihn sorgen. Würden die Krauter durch das Wasser giftig werden? Und wird jemand, der dies giftigen Krauter aß, dasselbe Schicksal erleiden wie die Kaninchen zuvor? Sollte die Krauter selbst entfernen? Ein Reihe von Fragen ging Hanli durch den Kopf. Kapitel 25, Weiden Blutenstadt. Ein weiterer Nacht verging, und sobald Hanli früh erwacht, machte sich auf den Weg zum Krautergarten, nachzusehen, ob sich die Krauter verändert hatten. Noch bevor den Garten erreicht, stieg ihm plötzlich ein starker Krauterduft in die Nase. Hanli zuckte leicht zusammen, und ein Gedanke schoss ihm durch den Kopf. Konnte es sein, sein Schritt beschleunigten sich, und erreicht schließlich die Krauter, die den intensiven Duft verströmten. Sind das dieselben Krauter wie gestern? Fragte Hanli ungläubig. Schlug sich so fest auf das noch verschlafene Gesicht, dass es ihm ein wenig wecht hat, und bindet so sein Selbstquälerei. Die Blätter des gelben Drachengrases sind lila geworden, die bittere Lotusblum hat nun Blütenblätter geöffnet, und die Rind der Vergesmeinigtfrucht ist schwarz geworden. Haha. Haha, Hanli must lachen, obwohl es sonst die Ruhe selbst war. Ich habe einen Glücksgriff gelandet. Über Nacht haben sich Krauter, die erst ein oder zwei Jahr lang Heilwirkung hatten, in solche jahrzehntelange Heilkraft verwandelt. Seitug die Farbe dieser Blätter, diese Früchte, diese Blütenblätter, die sen duften, das sind kostbare Heilpflanzen, die über viel Jahr hinweg wohl ausgereift sind. Wenn ich Krauter so anbau, hat ich doch so viel wertvoll Heilpflanzen, wie ich nur will, oder? Und wenn ich sie nicht selbst verwenden kann ich sie verkaufen und damit ein Vermögen verdienen. Hanli konnte sein Begeisterung nicht zügeln und begann wild nachzudenken. Je mehr nachdacht, desto aufgeregter wurde und desto weiter schweiften sein Gedanken ab. Fühlte sich, als hatte tatsächlich einen Schatz gefunden. Plötzlich stolperte mehrmals und ville sein gewohnt Fahrsang. Sein aufgeregter Gesichtsausdruck erinnerten den einstwesentjährigen Jungen. Nach einer Weile fast sich Hanli wieder, sein Gedanken kehrten zu ihrer gewohnten Ruhe zurück, und begann sich Sorgen zu machen, wie die Problem lösen sollte, die diese glücksvolle Mighty sich bracht. Zunächst sahen die Krauter äußerlich gut aus, doch ihre tatsächlich Heilwirkung muss noch getestet werden. Schließlich hatten sie dies seltsame Flüssigkeit aufgenommen und sich dadurch so verändert,
Wer wast schon, ob sich ihr inneren Bestandteil verändert hatten? Hat gestern das tragisch Schicksal des Kaninchens miterlebt, daher war Vorsicht geboten. Die Grünflüssigkeit in die mysteriösen Fläschchen war aufgebraucht. Wast nicht, ob die seltsamen Phänomen weiterhin auftreten würden, und es war ratsam, sie nicht für mehres Weg zu verwenden. Must die später am Abend überprüfen. Sollten die beiden vorherigen Punkt in Ordnung sein, musste noch die genauen Details und Schritt der Herstellung dieses Lebensspendenden mittels verstehen, den Prozess abzuschließen. Es war durchaus möglich, dies unvorstellbare Methode zu beherrschen. Hanley grübelt lange und formuliert mehrere Probleme, die gelöst werden mussten. Die Behebung dieser Schwierigkeiten wird dieses Großvermögen nichts weiter als ein Spiegelbild im Wasser sein. Nachdem all seine Sorgen beigelegt hat, handelte Hanley. Verlies das Tal, gingen die Kusch und bat den Verwalter, zwei Kaninchen zu kaufen. Hanleys Vorgehen erfrut und arget den Kuchendiener zugleich. Warum kaufte dieser young man Kaninchen? Wollte sie etwas selbst töten, sein Kochkünste zu üben? Hanley kommet sich nicht darum, was die anderen dachten. Diesmal hielt die Kaninchen nicht im Krautergarten, sondern in seinem Zimmer, ihre Entwicklung zu beobachten. Dann ging in den Krautergarten, pflückt sorgfältig einige Krauter, bereitet mehrere Pfund eins knochenstarkenden Mittels zu und miskte es unter das Lieblingsfutter der Kaninchen. Dreimal täglich futterte die Kaninchen, die Wirkung der Krauter zu testen. Giftig oder nicht giftig? Nachdem alles erledigt hat, wartet Hanley ungeduldig auf die Nacht. Die sieht schien endlos zu vergehen, und schließlich brach die Nacht herein, es erwartet hat. Sobald es dunkel wird, stürmte Hanley aus dem Zimmer, holt das kleine Fläschchen aus seiner Tasche und stellte es auf den Boden. Konzentriert sich darauf, ob sich etwas im Fläschchen veränderte. Einen Moment lang tat sich nichts. Zwei Augenblick vergingen, und das Fläschchen zeigte immer noch keine Reaktion. Bei der dritten Wasch. Imite der Siet sank Hanleys Herz. Selbst im Morgengrauen rot sich die Flasche nicht. War völlig entmutigt. War dies Flasch etwa ein Wegwerfartikel? Hatte etwas falsch gemacht? Hanley versucht, sich zu sammeln und so sich Nichts Verdächtiges, außer dass der Himmel etwas dunkler wird, murmelte vor sich hin. Plötzlich starrte und blickte zum Himmel auf. Der Himmel war pechschwarz, konnte nicht sehen. Der Himmel ist etwas dunkel, dies wird rissen Hanley aus seinen Gedanken. Konnte es daran liegen, dass es bewölkt ist und kein Mond scheint? Hanley erinnert sich, dass der Himmel immer klar gewesen war, wenn die Kleinflasch zuvor seltsam Veränderungen durchgemacht hat, unter die Stern und den Mond deutlich sehen konnte. Doch heut war es ein trüber Tag, dunkel Wolken hingen am Himmel. Hanley verglich die Situation, sein Mut hält sich etwas auf, und nachdem den Himmel beobachtet hat, wusste dass heut Nacht nichts passieren wird. Stellte das Fläschchen weg und Kapitel 26, die Wiedergeburt des Elixiers. Gerade als Hanley dacht, das trüb Wetter wird anhalten, zeigte sich endlich die Sonne am Himmel. Mehr als ein halber Monat war vergangen, sieht Hanley das Geheimnis der grünen Flüssigkeit entdeckt hat, und hat ungeduldig gewartet. In dieser Nacht wurde endlich sage des Wunders, das vor Jahren gesehen hat. Ein dichter Schwarm Lichtpunkt umgab die kleine Flasche und bildet ein groß, leuchtend Kugel. Beim Anblick dieses Augenblicks fiel die schwer Last von seinem Herzen. Konnte nun mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die kleine Flasche kein Einweggegenstand, sondern ein Mehrzweckartefakt war. Nach weiteren 7 Tagen wartet schließlich ein Tropfen grüner Flüssigkeit in der Flasche. Als Hanley die grüne Flüssigkeit darin sah, war obwohl sein Erfolgschance bereits bei 80–90% lag, dennoch ungewöhnlich überglücklich. Dies bedeutet, dass wir in Zukunft über einen unerschöpflichen Vorrat an wertvollen Heilkrauten verfügen würden und uns kein Sorgen deren Mangel machen mussten. Es ist wichtig zu wissen, dass der Wert von Heilkrauten hauptsächlich von ihrem Alter abhängt, je länger sie wachsen, desto stärker sind ihre Heilkräfte. Umgekehrt gilt, je länger ein Heilpflanze existiert, desto schwieriger ist sie zu finden,
und sie wächst meist in abgelegenen, isolierten Gebieten. One Geffer ist es unmöglich, sie aufzuspüren. Zwar gibt es mittlerweile einige Heilkrauter, die selbst anbauen, doch handelt es sich dabei ausschließlich ganzige Krauter mit sehr kurzer Lebensdauer, die aber dennoch verwendbar sind. Die meisten Menschen wären nicht so unklug, Heilkrauter jahrzehntelang oder gar Jahr lang zubauen, bever sie verwenden können. Wohlhabend Familien hingegen lassen vorsorglich einige besonders wertvoll Krauter von Spezialisten anbauen, sie in Krisenzeiten zum Schutz ihres Lebens einzusetzen. Wer denn dies Krauter lange Zeit nicht angebot, verlieren sie ihre Heilkraft. Gewöhnlich Krauter sind mit ihrem Vermögen leicht zu beschaffen, warum sollten sie also so viel Mühe und Fachwissen in deren Anbau investieren? Darüber hinaus scheuen dies Familien mit ihren großen Gebten Vermögen die Kosten für den Anbau dieser Krauter nicht. Niemand weiß, wann sie dies benötigen werden, daher dort der Anbau dieser Krauter in der Regel etwa 100 Jahre. Normalbergen fällen die finanziellen und materiellen Mittel dafür. Gelegentlich tauchen in der Wildnis Krauter auf, die dies Familien dann erwerben. Dies führt jedoch auch zu einem rasanten Preisanstieg dieser Heilkrauter, sodass oft Geld, aber kein Angebot vorhanden war. Hanlimas Dr. Moos Reis kein groß Bedeutung bei, die mit einer geringen Ernte rechnet. Selbst muss sich jedoch kein Sorgen einen Mangel an Heilkrauten machen. Mit dieser Flasch konnte in kurzer Zeit so viel gut Heilkrauter produzieren, wie wollte. Lee, in ungewöhnlicher Stimmung, führte in den folgenden 10 Tagen weitere Experiment zur Krauterzucht durch. Loste die Grünflüssigkeit in Wasser auf und goss viel Krauter damit, so erhielt am zweiten Tag nur die gleiche Menge, als hatte sie ein oder zwei Jahre lang kultiviert. Es war weit weniger als bei mehr 10 Mal aus diesem Experiment gewann Lee vage Kenntnis über einige Prinzipien. In den folgenden Versuchen versichtet entschieden auf das Auflösen der grünen Flüssigkeit und träufelte sie direkt auf ein Ginsengwurzel. Das Ergebnis war, dass Lee am nächsten Tag nach dem Aufwatchen 100 Jahre alt Ginsengwurzel in den Händen hielt. Dieses Experiment freut ihn sehr, nicht nur wegen des seltenen Heilmittels, sondern auch, weil die Anwendung der grünen Flüssigkeit grob verstanden hat. Daraufhin führte Lee weitere Versuche zur Konservierung der grünen Flüssigkeit durch, indem sie aus der Flasche in verschiedenen Gefäß wie Eisen, Jade, Kehlbasen und Silberflaschen umfüllt. Stellte fest, dass die grüne Flüssigkeit, unabhängig vom Gefäßtyp, nicht länger als ein Viertelstand haltbar war. Sobald sie aus der Flasche genommen wird, muss sie innerhalb einer Viertelstand verbrochen werden, die sie sonst spurlos verschwand. Dasselbe passiert jedoch, wenn sie mit anderen Flüssigkeiten vermischt wird. Zwar dauert es etwas länger, aber nach einer gewissen Zeit blieben nur noch die anderen Flüssigkeiten im Gefäß zurück, während die grüne Flüssigkeit verschwunden war. Nach mehreren solchen Versuchen will Lee jeglichen Glauben an die Möglichkeit, die grüne Flüssigkeit in anderen Gefäßen aufzubewahren. Die es unmöglich schien, dies geheimnisvoll Flüssigkeit in größeren Mengen zu lagern, blieb Lee nichts anderes übrig, als ein Experiment durchzuführen, ihre Heilwirkung zu testen. Träufelte einen Tropfen der grünen Flüssigkeit auf ein leuchtend grün-dreieugig Graspflanz und verwandelte sie so in ein 100-jährig, gelbig-dreieugig Graspflanz. Wenige Tage später träufelte einen weiteren Tropfen der grünen Flüssigkeit darauf und verlängerte ihre Lebensdauer weitere 100 Jahre. Die dies tatsächlich wirksam war, wiederholt Lee diesen Vorgang 2 Monate lang. Jedes Mal, wenn sich ein neuer Tropfen der grünen Flüssigkeit in dem kleinen Behälter befand, träufelte in auf die dreieugig Graspflanz. Kapitel 27, die Kombination spiritueller Heilmittel. Bever Dr. Mo eines Tal zurückkehrt, wusste Lee, dass die Verwendung dieser Flasche im Tal der göttlichen Hand vorerst sicher war, die der einzig dort war und normalerweise kein fremder Einfasch so eindringen wird. War sich sicher, dass in dieser Zeit nichts Unerwartetes passieren wird, und konnte die kleine Flasche daher bedenkenlos verwenden. Lee begann abzuschätzen, wann Dr. Mo eines Tal zurückkehren wird. Hat das Gefühl,
Das in der näheren Umgebung kein guten Heilkrauter finden Word. Befürchtet, muss in entlegene Gebiet reisen, möglicherweise tief in die Einod oder in den Wald. Nur ein solch abgelegen in Orten best und die Hoffnung, selten Heilkrauter zu finden. Doch die Reis selbst kostet Zeit, und dann kam noch die Zeit für das Sammeln der Heilkrauter hinzu. Es wird mindestens ein Jahr dauern, bis eines Tal zurückkehren konnte. Nun war etwa ein halbes Jahr vergangen, seit Dr. Mo das Tal verlassen hat, so dass wahrscheinlich noch 6 bis 7 Monate Zeit hat, bever Sekte der 7 Mysterien zurückkehren konnte. Bever Han Lee zurückkehrt, kann Nerve suchen, einig nützlich Krauter für sich selbst anzubauen. Dabei plant nach den im bekannten Methoden zur Zubereitung wertvoller Heilkrauter und will die Grünflüssigkeit nicht verschwenden. Han Lee ist im Begriff, Heilmittel herzustellen, die seine Kultivierung fordern und ihm helfen, Hindernisse zu überwinden. Es sind allesamt Krauter, die Dr. Mo schon einmal brauen wollte, aber nicht in ausreichender Mensch finden konnte. Dies Krauter sind Schatze, die gewöhnlich Menschen ein Vermögen kosten werden und für die es sich in der Kampfkunstwelt zu kämpfen lohnt. Selbst jemand MIT Dr. Mo's medizinischem Können hat noch nie eins dieser Krauter gesehen, geschweige denn selbst hergestellt. Es ist wichtig zu wissen, dass Dr. Mo's war die Methode zur Herstellung der heiligen Medizin kannte, im aber die notwendigen Zutaten fehlten und frustriert aufsaufen konnte. Han Lee, der zuvor bei Dr. Mo Medizin studiert hat, war von dieser seltenen Methode fasziniert. Obwohl kein unrealistischen Hoffnungen hegte, die Medizin selbst herstellen zu können, prägte sich einiges von der Methode ein. Dr. Mo nahm Han Lees Wissen über diese Methode gelassen hin. Wann immer Han Lee fragte, antwortete vollständig und wann etwas zu verbergen. Vermutlich hielt Dr. Mo diese Methode für ein wertvoll, aber unbrauchbar Technik. Inzwischen war Sie Han Lee in Fleisch und Blut übergegangen. Akribisch befolgte Sie, die 5 Krauter zu kultivieren, und wagte es nicht, auch nur im geringsten nachzulassen. Die wusste, dass sein Zeit begrenzt war, musste die Medizin sorgfältig vorbereiten, bever Dr. Mo zurückkehrt, und dann das Fläschchen verstecken, es nie wieder auf diesem Berg zu benutzen. Han Lee war sich nicht sicher, aber das kleine Fläschchen war Dr. Mo unbemerkt verwenden konnte. Wusste genau, wie scharfsinnig und vorsichtig Dr. Mo war. Hat auch nicht die Absicht, Dr. Mo das Geheimnis des Fläschchens zu verraten. Han Lee empfand sein Beziehung zu Dr. Mo als sehr seltsam, nicht wie ein normales lehrstühler Verhältnis. Dr. Mo sah in oft mit einem seltsamen Blick an, was Han Lee das Gefühl gab, dass der andere ein Geheimnis verbarg, das ihm schäden konnte. Besonders in den letzten 2 Jahren war dieses Gefühl für Han Lee noch stärker geworden. Dies verhinderte, dass Han Lee und Dr. Mo die Vertraut, ungezwungen Beziehung zwischen Lehrer und Schüler aufbauen konnten, in der Sie überall reden konnten. Dr. Mo war im Alltag sogar außergewöhnlich freundlich zu ihm. Schlug oder scholten nie und schut kein Mühe, im die besten Bedingungen für die Kultivierung des Zauberspruchs zu bieten. Dennoch schien ein Barrier zwischen den beiden zu bestehen, und ein gewisse Zurückhaltung lag stets in der Luft. Dr. Mo war sich dieser Kluft durchaus bewusst, hat aber keinerlei Absicht, die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler zu kitten. Merkte wie bisher weiter und konzentriert sich nur darauf, Han Lees Fortschritt in der Kultivierung des Zauberspruchs anzuspornen. Doch als Han Lee anscha, schien dieser seltsame Ausdruck in seinen Augen allmählich zu verschwinden, und es war schon lange her, dass die gewesen war. Han Lees sechster Sinn sagt ihm jedoch vage, dass der an seine Absichten nicht wirklich aufgegeben hat, sondern sein wahres Wesen geschickt verbarg. Dies machte Han Lee noch misstrauischer gegenüber Dr. Mo wie konnte es unter diesen Umständen wagen, das Geheimnis der kleinen Flasch preiszugeben. Han Lee hat aus vielen historischen Texten ein wichtig Lection gelernt, man sollte kein bösen Absichten haben, aber man sollte stets auf der Hut sein. Angesichts dessen, ob Dr. Mo im Schäden wollte oder ob sein eigenen Gefühl enttäuschten, war sein Wachsamkeit im Gegenüber nicht unbedingt etwas Schlechtes. Sollte Dr. Mo im tatsächlich Böses wollen, wird in sein Wachsamkeit vor Schäden bewähren. Sollte sein sechster Sinn getauscht haben, war sein gesteigert Wachsamkeit vollkommen gerechtfertigt.
Word seinen Meister nicht absichtlich veriten, han Lee war immer noch ein Gutter Stühle von Dr. Mo und Word sich bemühen, auflichten eins Stühle zu erfüllen. Bei diesem Gedanken fühlte sich han Lee etwas unwohl. Die ungewöhnlich Meisterstühle Beziehungswischen im und Dr. Mo war wohl einzigartig in der Sekte der 7 Mysterien, und konnte sich ein Süfsen nicht verneifen. Die Kleinflasch dürfte auf keinen Fall benutzt werden, sobald Dr. Mo zurückkehrt, das stand fest. Man muss wissen, dass nichts auf der Welt völlig geheim ist. Selbst wenn das Glück hat, nicht von Dr. Mo entdeckt zu werden, konnte immer noch von den Mitgliedern der 7 Mysterien-Sekte aufgespürt werden. Am sichersten war es, sie zurückzuholen und so zu tun, als sei nichts geschehen. Han Lee hat als durchdacht und beschlossen, die Kleinflasch, die nicht so leicht benutzen wird, sorgfältig zu verstauen. Leichtet schlief in seinem Bett ein. Einige Monate später benutzt Han Lee heimlich die Grünflüssigkeit aus der kleinen Flasch, den wertvoll Heilkrauter anzubauen und nach der beschriebenen Methode viel wertvoll Zutaten herzustellen. Der Herstellungsprozess führte jedoch zu zahlreichen Fehlschlagen, was Han Lee großen Kummer bereitet. Wusste, dass die verwendeten Heilkrauter allesamt kostbar und von höchster Qualität waren. Ein einziger Fehlschlag bedeutet den Verlust unzähliger Reichtümer. Kapitel 28, der Altmann Mac kehrt eines Teil zurück. Ursprünglich hat Han Lee nicht die Absicht, dies bei den Heilkrauter herzustellen, doch nach reiflicher Überlegung kam zu dem Schluss, dass immer noch ein halber Kampfkünstler war. Wer weiß, ob eines Tages Unglück widerfahren wird. Konnte in der Kampfwelt in Kämpfe und Gemetzel verwickelt werden? Es war besser, vorsorglich Gegenmittel und Heilkrauter bereit zu halten. Wär es nicht zutiefst ungerecht, vergiftet oder verletzt zu werden und unwirksam Medizin zu sterben? Mit diesen Gedanken stellte Han Lee die beiden Krauter sie für den Fall unvorhergesehene Ereignis bei sich zu tragen. Schließlich hat jeder Mensch nur ein Leben, und Han Lee wollte nicht vorzeitig sterben. Obwohl dies die Mensch der beiden Heilkrauter verringen und somit sein Kultivierungstempo verlangsamen wird, war es unvermeidlich. Nichts auf dieser Welt ist perfekt, und manchmal muss man sich seinem Schicksal ergeben. Nachdem Han Lee die Vorbereitungen abgeschlossen hat, folgte den Anweisungen und nahm ein gelbe Drachenpil und ein golden Markpil ein. Dies beiden Heilmittel wurden ihrem legendären Ruf als heilig Arzneigen gerecht. Dank ihrer erstaunlichen Wirkung sollten sich sein Anstrengungen aus, noch in derselben Nacht durchbrache sein Grost herd und meistert die Wirtstuf der Kultivierungstechnik. Mit Erreichen der Wirtenstuf spürte Han Lee sofort einen tiefgreifenden Unterschied. Sein 5 Sinne steigeten sich augenblicklich auf ein unvorstellbares Niveau, als in ihrem Erstchen hell und klar. Dinge, die zuvor nicht sehen konnte, waren nun vergrößert und sichtbar. Selbst ein einzelnes Spinnennetz in der Eck des Zimmers war deutlich zu erkennen, und sein Gehör wird unglaublich scharf und empfindlich. Unzählig zuvor angehört Geräuschdrangenen sein Ohr, wie das Rascheln eines Regenwurms, der Dutzend Meter entfernt im Boden grub, oder das Summen eines unbekannten Insekts, das in seiner Tur vorbeiflog. Dies Geräusch schienen direkt neben seinem Ohr zu sein, unglaublich klar. Plötzlich stieg ein seltsamer Geruch in die Nase, der Han Lee bewusst machte, dass sich sein Geruchssinn grundlegend verändert hat. War gleichermaßen erfreut und besorgt. Summers 10-mal sieht beginn seiner Übung mit diesem Sobersprach hatte das Gefühl, sein Zeit nicht verschwendet zu haben. Sein Wahrnehmung unterschied sich so sehr von der andere. Dieser Sobersprach war also nicht nutzlos, sondern besaß sein ganz eigenen, einzigartigen Eigenschaften. Obwohl im die vorherigen Stufen der Kultivierung all ein gewisse Verbesserung seiner 5 Sinne gebracht hatten, hat kein so drastisch Veränderung bewirkt wie dies Wirtstuf. Dies Veränderung war immens, ein grundlegend Verbesserung, als wär zu einem völlig neuen Menschen geworden. Außerdem fühlte sich viel leichter als zuvor, und auch sein mentaler Zustand hat sich deutlich verbessert. Han Lee konnte nun 3 Tage one Schlaf auskommen, ein grosser Problem zu haben. Genes die beispiellosen Veränderungen in seinem Körper. Wenn einen Moment stillstand, konnte als in einem Umkreis von 10 Metern sich wahrnehmen, ein Gefühl, das ihn ungemein fasziniert.
Erst Hut Begriff das die Kultivierung dieser Technik bis zur Wirtenstufe tatsächlich einen gewissen Erfolg gebracht hat. Must unwillklich und das unvergesslich Gefühl der Wirtenstufe denken, wie viel wundervoll Erfahrungen werden im Wohl die 5. und 6. Stufe noch bieten. Gerade als han Lee die tiefen Geheimnis seiner Kultivierungstechnik zu begreifen begann, Kurti sein nomineller Meister, Dr. Mo, eines Tal Zurich. Kurti nicht nur allein, sondern auch in Begleitung einer mysteriösen Gestalt Zurich. Als Dr. Mo das Tal der göttlichen Hand betrat, hat han Lee aus der Fern ein Vertrautes Hussen. Zu dieser Zeit kultiviert in seiner Steinkammer und strebte danach, so schnell wie möglich die nächste Stufe zu erreichen. Beim Klang von Dr. Mo's Stimme zog han Lee rasch sein Energie Zurich und verließ die Steinkammer. Eilte zum Teilengang, seinem Meister, den seit einem Jahr nicht gesehen hat, sein Ehrerbietung zu erweisen. Fand Dr. Mo unweit des Teilengangs. Als han Lee Dr. Mo sah, war schockiert. Der Mann war derselbe wie zuvor, doch sein Gesicht war blass und leblos. Obwohl sein Teint zuvor schon etwas vergessen war nicht so extrem schlecht wie jetzt, so aus, als Stunde kurz vor dem Tod. Noch beängstigender war die Tatsache, dass hinter ihm ein Mann im schwarzem Schleier folgte, dessen ganze Körper von einem weiten grünen Gewand bedeckt war, so dass kein Stück Haut zu sehen war. Dieser Mann war ungewöhnlich groß, 2 Köpfe größer als han Lee trotz seiner massigen, stammigen Statur trug ein Mask, die han Lee den Blick auf sein Gesicht versperrt. Ahnte nervös, dass die Züge des Mannes wie fellows grimmig, furchterregend und ungewöhnlich hässlich waren. Han Lee unterdrückte sein Zweifel, verbot sich hastig vor Dr. Mo und trat dann respektvoll Seat, auf dessen Fragen zu orten. Wusste genau, dass dem anderen die Höflichkeit und der Respekt seines Schülers gleichgültig waren, doch als Schüler musste die angemessen Etikett zwischen Meister und Schüler waren. Konnte es nicht einfach vergessen, sonst würde als arrogant und ungebardig gelten, was in nur noch weiter in ein ungünstige Lage bringen wird. Die han Lee Dr. Mo kannte und sich üblicherweise han Lees Fortschritt beim Erlernen der Kultivierungstechnik sorgte, wurde nach so langer Zeit wohl als erstes nach dessen Fortschritten fragen. Wie lautet han Lees Beschwörungsformel? Und tatsächlich, als Dr. Mo han Lee freiwillig aus dem Bergtal kommen sah, erschrak leicht, hustet zweimal und öffnet den Schwach den Mund. Kapitel 29, der Konflikt beginnt. Dr. Mo's Gesichtsausdruck blieb unverändert, sein Augen halb geöffnet, ein Hand fest auf han Lees Handgelenk. Sein ganz Aufmerksamkeit galt der Stock von han Lees innerer Energie, und schwieg lange. Nachdem ein klein Tass Tee getrunken hat, seufzte schließlich, als wollte all seinen Frust loswerden. Plötzlich öffnete die Augen, ein Lichtblitz in seinen trüben Augen auf und verhinderte, dass man ihm in die Augen sehen konnte. Sein Gesichtsausdruck war duster, war sichtlich unzufrieden im han Lee, doch schalt ihn nicht. Kalt winkte im der Hand und bedutet han Lee, ihm zu folgen. Han Lee folgte im Gehorsam. Obwohl in die geheimnisvolle Person neben ihm fasziniert, wusste dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Fragen war. Im Zimmer angekommen, ließ sich Dr. Mo etwas müde auf einen Stuhl sinken, den Rücken in die Lehne gelehnt, halb sitzend, halb liegend. Der Glanz in seinen Augen war erloschen und gab ihm das Aussehen eines schwerkranken Mannes Zurich. Die mysteriöse Gestalt blieb dicht hinter ihm, which im keinen Schritt von der Seat. Nachdem sich gesetzt hat, stand die Gestalt regungslos hinter dem Stuhl. Han Lee wusste, dass es Dr. Mo nicht gut ging und deshalb nicht als erster sprechen wollte. Wie die mysteriöse Gestalt ging in die Mitte des Raums, verbot sich vor Dr. Mo und wartet geduldig, bis dieser etwas sagt. Lange Zeit schwieg Han Lee fühlte sich etwas seltsam und konnte nicht anders, als Dr. Mo heimlich anzusehen. Warum so geheimnisvoll, wenn ihn doch einfach ansehen konnte? Gerade als den Kopf halb gehoben hat, erregt in die kalte Stimme von Dr. Mo han Lee zitterte leicht, hob dann gehorsam den Kopf ganz und sein Blick wandert einig mal über Dr. Mo's Gesicht, bever in sofort wieder abwand. Han Lees Gesichtsausdruck blieb unverändert, doch sein Herz tobte wie ein Reisens Meer. Warum sah Dr. Mo so seltsam aus?
Sein Gesicht wirkte etwas verfallen, von einer schwachen schwarzen Aura. Dies schwarze Aura schien ein Eigenleben zu führen und streckte unzahlige winzige Tentakel aus, die sein Gesicht krallten und untersuchten. Was Hanley noch mehr erschreckte, war, dass die scheinbar leblosen Augen von Dr. Mo, die sonst immer so scharf gewesen waren, nun einen grimmigen und entschlossenen Ausdruck trugen und in mighty böse Absicht musterten, ein Horch von Spot in den Mundwinkeln. Hanley spürte, dass etwas nicht stimmte, ein Gefühl der Unruhe regte sich in ihm, und ein gefährlich Aura begen sich langsam im Raum auszubraten. Vorsichtig wich einen halben Schritt zurück und hob ein Stück Eisen auf, das kurz zuvor irgendwo gefunden hat. Sein Nerven beruhigten sich endlich etwas, als plötzlich Dr. Mo's honisch Stimme in seinen Ohren ertönte, nur ein bisschen Klugheit, und du wagst es, damit anzugeben. Dr. Mo's Körper bewegt sich und wechselt auf seltsame Weise von einer halb sitzenden, halb liegenden Position in den Stand. Kichert innerlich, dann blitzt sein Gestalt auf und schien wie ein Geist neben Hanley, der ihn kalt und honisch auslagt. Hanleys Gesichtsausdruck veranderte sich schlagartig, spürte, dass etwas nicht stimmte, hob hastig den Arm, doch sein Körper erstarrt und konnte sich nicht bewegen. Erst jetzt bemerkt dass die Finger des anderen sich von den Akupunkturpunkten auf seiner Brust zurückgezogen hatten. Es war unglaublich schnell gegangen, hat es gar nicht bemerkt. Altester Mo, was haben sie vor? Wenn ich etwas falsch gemacht habe, sagen es ihn fasch. Warum müssen sie Akupressor und mir anwenden? Hanley konnte sein Fassung nicht lange bewähren. Zwang sich zu einem Lächeln. Dr. Mo sagt nichts, klopfte ihm nur ein paar Mal auf den Rücken, hustet leicht und wirkte gebrechlich und schwach. Doch nachdem Hanley gerade sein kraftvollen und agilen Bewegungen bei der Überwältigung miterlebt hat, wagte nicht, in für einen gewöhnlichen Alten Mann im IT eine schweren Krankheit zu halten. Begegnet dieser Gest im IT noch größerem Respekt. Dr. Mo, welchen Rang haben Sie? Warum diskutieren Sie im IT einem Schüler? Sie haben mein Akupunkturpunkte freigeschaltet, welch Straf Sie auch immer verhängen wollen, wird Sie selbst tragen. Hanley sprach weiterhin hoffentlich und respektvoll. Doch Dr. Mo ignoriert wollig, zog ein Stück Eisen aus seinem Armel, hielt es in der Hand und beobachtete in mit einem spottischen, verachtlichen Blick. Hanleys Herz sank. Hat geglaubt, wird all ein Konten in übersuchen. Doch Dr. Mo schien sein Gedanken wollig zu unterbrechen. Seinem Verhalten nach zu erteilen, würde ihm keine Gelegenheit geben, in zu nutzen. Hanley verstummt allmalig, sein Gesicht wird ruhig, sein Augen ausdruckslos, als Dr. Mo anscha. Plötzlich herrschte still im Raum, kein Lot war zu hören, wie die Ruhe vor dem Sturm. Gut, dreimal gut, entfuß Dr. Mo wie von jemandem erwartet, denn Dr. Mo, Oswald habe. Selbst jetzt bleiben sie so gefasst. Es war nicht umsonst, dass so viel Geld in sie investiert habe, lobte Hanley, wie gedenken sie mit mir umzugehen. Hanley antwortet Dr. Mo nicht, sondern stellte ein Gegenfrage. Wie soll mit ihnen umgehen? Dr. Mo wiederholt Hanleys Frage abweisend. Wie soll mit ihnen umgehen? Das hängt von ihrer eigenen Leistung ab, was meinen sie damit? Hanley runzelt die Stirn und anti-vage die Absichten seines Gegenübers. Sage nichts, aber mit ihrer Intelligenz sollten sie doch einiges davon schon ahnen. Habe nur einen kleinen Teil erraten, aber kann noch nicht die ganz Geschichte. Hanley stritt es nicht ab, sondern gab es ruhig zu. Gut, das ist in Ordnung. Kapitel 30, der Fall des Helden. Wie alt schätzen sie mich? Fragte mit leicht steifer Stimme und stellte ein scheinbar zusammenhanglos Frage. Sein Wangenmuskeln zuckten ein paar Mal außerlich sehe ungefähr 60 aus, aber die sie fragen, lieg wohl mit meinem Alter nicht ganz richtig. Konnte Alter oder viel jünger sein? Hanley war leicht überrascht, antwortet aber dennoch ruhig. TSK, das passe zu jemandem, der die Technik des Juigen Frühlings praktiziert. Vom Lande zum scharfsinnigen und intelligenten Mann, Dr. Mo fuhr fort, sein Erstaunen auszudrücken, und fixiert in mit seinem intensiven Blick. Sie haben richtig geraten,
Ich word diocese jar dreisig ein Ossage, die han li korm glauben konnte. Unmoglich, rief han li, der sonst immer die Fahrsung bewort hat, summers 10-mal verbluft. Unmoglich. Absolut unmoglich, where mich sieht, geschweige den mich für 60 holt, selbst wenn ich der ganzen Welt verkunden word, ich über 70, word es wohl niemanden bezweifeln. Die Stimme des alten Arstis word plötzlich hoch und schrill, durch drang han lies oren und verursachti im Unbehagen. Es schien, als hat sie seinen wunden Punkt getroffen. Moju ren, binnen der Kampfkunstwelt von Lanju sieht Langem berühmt und heb mir ein betrachtliches Territorium aufgebaut. Hihi. Wer kannte damals in Lanju nicht den furchtregenden Ruf meiner Geisterhand? Scharfen oder Bos, wer mir gehorcht, lebte, wer sich mir widersetzt, starb der Altast nam sein früher imposanti Haltung wieder und langsam und bedachtig von seiner Vergangenheit. Seine eigenen Beschreibung nach erinnert der scharf, schwertartig Glanz in seinen Organen sein jugendlich Unbekommenheit und die Markt, die einst besessen hat. Als han li Dr. Mo's Wort hort, war insgeheim taunt. Hat nicht erwartet, dass dieser Mann, nominell sein Meister, ein so hoch Position inne hat. Das Glück ward nicht juig. Gerade als ich die mit meins Lebens erreicht hat und mir einen Namen Mädchen wollte, word ich von einem Schurken überfallen und von einem vertrauten verraten. Obwohl ich mein überlegenen medizinischen Fähigkeiten nutzte, den Heilungsprozess meiner Verletzungen aufzuhalten, konnte ich mich nicht vollständig erholen. Mein Kampfkünste ließen nach, und ich konnte nicht mehr zu meiner alten Stock zurückkehren. Angst vor Tentaten meiner Feinde blieb mir nichts anderes übrig, als mein Familie und meinen Wesen zu verlassen und spurlos zu verschwinden. Ich suchte in verschiedenen Landen nach wirksamen Heilmitteln und hoffte, einen Weg zu finden, mein früher Markt wieder zu erlangen, als sein Vergangenheit ersalt, war wollig in sein Geskicht vertieft. Sein Hand waren zu Fausten geballt, tief Kratzspuren zierten sein Handflatschen, und Blut floss in Stromen, doch schien sich dessen nicht bewusst zu sein. Sein Gesichtsausdruck war grimmig und unerbittlich und jagte einen Schauer über den Rücken. Veriet einen tiefsitzenden Hass auf den Schurken, der in Angriffen hat. Hanley spürte einen Schauer, als den unaufhörlichen Hass in seiner Stimme hört. Der Himmel hat Augen, und in einem geheimnisvollen Ort fand ich unerwartet ein seltens Butch. Diocese Butch ist unglaublich tiefgründig, ich heb mir groß Mühe gegeben, auch nur ein wenig davon zu verstehen, und daraus heb ich einen Weg gefunden, mein Krafter wieder zu erlangen. Ich bin dieser Methode gefolgt, und das Ergebnis. Dr. Mo hielten und bindet seinen Satz nicht, doch sein Augen variierten einen Anflug von Bedauern. Das Ergebnis ist, dass du in dies monstros Gestalt verwandelt wurdest. Hanli sprach kalt die Wort aus, die hat sagen wollen, aber nicht bindet hat. Das stimmt, ich hat nicht erwartet, dass mein Krafter nach dem Befolgen der Anweisungen im Butch zurückkehren würden, sondern dass ich so schnell alten und zu einem alten Mann werden word, halb Mensch, halb Geist. Der Arzt nickte traurig, nicht verraget über Hanlis Sarkasmus. Sie müssen hüt die Ursache gefunden haben. Mein Nocken sind irgendwie durch Bos Energie geschädigt. Ich lebe jetzt einen Tag, als word ein gewöhnlicher Mensch sentage leben, mein Energie ist erschöpft, und jeder Augenblick zerrt meine Lebenskraft. Glücklicherweise bin ich in Heiltechniken bewandert und heb nach den Anweisungen des Butch sein geheimes Heilmittel hergestellt, das den Alterungsprozess verlangsamt und mir bis jetzt das Leben ermöglicht hat. Was hat die Beschworung, die ich praktiziert heb, im ihren Problemen zu tun? Hanli kam sofort zur Sache. Der Grund für meinen Zustand ist, dass ich in einem Butch nach einer Methode gesucht heb, den Flutsch zu brechen, die Technik des Juigen Frühlings. Sobald jemand dies Technik bis zur vierten Stufe beherrscht, kann mir helfen, die Energie zirkulieren zu lassen. Indem die Energie des Juigen Frühlings nutzt, mein geheimen Acupunkturpunkte zu stimulieren, wird ich meine jetzigen Legend kommen und mein Verlerin Essens zurückgewinnen. Warum brochen sie mich? Konnten sie nicht einfach jemand anderen finden, der dies Technik kultiviert? Hanli dacht einen Moment nach und stellte dann ein Frage,
diem schon lange im Kopf herumging. Glauben sie, das selbst Hund und Katzen die Technik des ewigen Frühlings erlernen können? Dies Technik erfordert nicht nur jung Menschen, sondern auch ein spirituell Wurzel. Obwohl ich nicht weiß, was ein spirituell Wurzel ist, habe ich, bever ich traf, 100 von Jungen gesucht, und keiner von ihnen konnte die Technik des ewigen Frühlings erlernen. Der Doktor blickte verraget. Gibt es so etwas überhaupt? Fragte Han Lee etwas überrascht. Hat nicht erwartet, dass die Kultivierungsformel so streng sein wird. Ich nur noch 5 Jahre zu leben hat, hielt ich es für unmöglich, jemanden zu finden, der die Beschwörungsformel beherrschen konnte. So wird ich wütend zum Wanderat undite überall umher. Unerwartet wird ich sage der Ermordung des Sektenmeisters der 7 Mysterien und rettet ihm in diesem Moment des gemeinsamen Lieds das Leben. Auf seine Einladung hin wird ich ein Diener der Sekte und bereitet mich darauf vor, bis zu meinem Lebensend anonym auf diesem Berg zu leben. Hihi. Ein Wunder geschah. Aus Angst, mein medizinischen und kampfkunsttechnischen Fähigkeiten zu verlieren, nahm ich bei dem eines teil. Ich wollte wirklich als Schüler aufnehmen, doch irgendwie, durch ein Wendung des Schicksals, wurdete dazu gebracht, die Technik des ewigen Frühlings zu üben.